Yes, wa Kenya karibuni tena. Tuko live kwa Kenya Newslink na tuko hapa tena kujadiliana siasa kama kawaida. Tunataka tuweze kujadiliana mambo yetu vile inaendelea hapa hivi Kenya. Otherwise nawakaribisha kina kama OSG, J na wengine wote wenye mko kwa backstage. Karibuni. Topic ya leo ni kama vile imeandikwa hapo hivyo juu. Kenyans on their own as MPs pass House Levy. As 49 MPs wamepitisha hiyo mswada ya House Levy. So sisi tuko kivyetu. Wabunge wa Azimio walitoka kwa kikao na wakawacha wengine wakapitisha. So sijui views zako ni gani? Otherwise nawakaribisha nyinyi wote wenye mko kwa stage. Karibuni. Yeah, karibuni wadau. Wale wote wenye wako umejionea yenye imeendelea hapa hivi Kenya. Wengine wetu tumekuwa tukingojea tuone kama si ati hata tuone, tumejaribu yenye inawezekana ikuwe tupate ile serikali yenye tulikuwa tunataka ama yenye mlikuwa mnataka ama yenye baadhi yetu walikuwa wanataka, but so far serikali yenye iko ni hii na mambo yenye imekuwa yakifanyika ni haya. Unapata vitu kama hiyo House Levy very unpopular, lakini ikalazimishwa down our throats according to many of us or some of us. Najua saizi Kenya iko split. Tukumbuke kwanza kuna more than 8 million people wenye hawakuvote, na wale wenye walivote pia ikakuwa bado iko controversial until today. We never had nitoje servers kufunguliwa, kujaifanyika hiyo forensic verification ya kuwa the votes that we were told was they were told to us kuwa zilikuwa ziko valid. So hapo ni mahali penye tuko, na serikali vile ilichukua, tunaona wamekuwa kijicredit kwanza saizi ya kuwa walipitisha waliweza kurudisha strength ya shilingi na wanaendelea kuirudisha. Na sijui maoni yako ni yapi, lakini according to me, kulingana na vile ninafikiria, si kuona ikiwa ni vyema uharibu jambo alafu uanze tena kuchukua sifa ya kuanza kusafisha. Mara ya kwanza haikutakana ifanyike vile ilifanyika. So hiyo ni maoni yangu na maoni ya wengine, sijui yako ni yapi. Na kwa wale wote wenye ninawaona wako kwa studio, naona tuko na 14 people. Like, jaribu kushare, jaribu kukaribisha watu. Na wangojea pia kwa comment section. Karibuni Mr. Jex, Mr. G na wengine wote wenye mko, karibuni sana. Karibuni kwa panel. Link ni hiyo yenye iko hapo hivyo chini. Kimani na kuona Kimani, naona nani mwingine amekuja. Wenye mko mjitambulishe niweze kuwaona hapa hivi. We are streaming in different sites. Naona kuna kina Mtendei, kuna for Kenya News, tuko na hii Kenya Newslink. That's where I'm at. We are now 18 people. That's a good number, and I want your likes also iko ina tally na hiyo number. Nataka kuona like 20 likes ikiwa hivyo 18. Otherwise karibuni sana. Ninangojea kuona reactions ya watu, especially na yenye ilifanyika Kithure Kindiki akiamua kujitoa kwa ile kikao. I think alitoka hata kabla ya president, hakutokea kwa press briefing ya CSS baada ya hiyo kikao yao yenye walikuwa nayo kule Naivasha. So I don't know what you're thinking, and I would like to
understand or to just hear your views. Unajua saa zingine tunaelimishana hii. Naweza kuwa najua vitu in a certain direction, kumbe nimepotoka. Mambo nitakana ikuwe kwingine. But personally I feel najaribu kuangalia wenye wako backstage. Kama kuna mtu wako backstage, please tokelezea. Sioni, lakini hakuna mtu yote mwenye ako backstage. Kujeni, mwingieni. Link ndio yenye iko hapo hivyo juu, or I can still share it again kwa wale wenye hawawezi kuona. There you go. Kimani, panda juu. Karibu kwa show. Na wengine wengi wakuja, kina Mr. G, kina Kamau SG, Alex, karibu. Even though I know saizi yenye unapitia, pole sana kwa msiba ambayo iliwapata. Tuko na nyinyi kwa maombi, tunahuzunika pamoja na tunaombea afueni. Unajua kuna vitu yenye mtu anapitia, you cannot say I've been there before, kwa sababu kila mtu anapitia kitu kulingana, yani kila mtu anapitia kitu kivyake. So yetu ni kuambia tu tunaombea pole kwa familia. Sisi kama marafiki tunahuzunika kujua mambo kama haya yaliweza kuwafika. Pia tunahuzunika na kuomboleza kwa champion wetu Kiptum kwa kufariki kwake. Tuliona ilikuwa ni leo ama jana wakizika ule coach wake. But all in all, najua lazima tuendelee na hii maisha, lazima tusukume mbele, tuendeleshe yale yenye wenzetu penye walifikisha, sisi tusongeshe huko hivyo mbele. Otherwise wa Kenya, karibuni tena. Mengi yamekuwa yakiendelea, mapya mazuri. Sijakuwa mara nyingi online for a long time, lakini maanishi tujakuwa tuko constant, tujakuwa tukiwa tunafuatilia yale yenye yanafanyika. Nimefika tu kutoka safari ndogo, lakini mambo yanaendelea Kenya. Ukiangalia kila mahali ni video. Never before have I seen in a town, especially like Nairobi, ukipita tu one face ya street unaona to let vacant, to let shops to let. Sijaona siku ingine kama sahihi, and I don't know if that is how we are going to tighten our belt tukiunda hii uchumi yenye inasemekana kila siku kuwa imekuwa strengthened more than it has been strengthened before, it has been strong before. So guys, karibuni. Oh, naelezewa kuwa kuna wenye wako backstage na wanioni yote ni, but sio ni mtu yote kwenye backstage. I don't understand what's happening. Let me try to sort the issue in a minute.
Hello. Hello, Mr. Jakes. Can you hear me, Mr. Jakes? Hi, how are you? I'm doing great. You're too dark today for the screen. I can hear you. Can you hear me? Yeah, I can hear you loud and clear. Fantastic. Asante sana kwa kuwa kwa show jioni ya leo. Karibu. All right. Wengine wetu tujui kuanzisha show na kuanzisha. Actually, after a very long time, we become rusty, but we're just trying our best. Most important thing is just to show people that we are here. And they say when we stop Uh-huh. conversing, fighting. Uh-huh. So want to get into fights, especially us as Kenyans. Uh-huh. Yeah, we are a team. We are not people against each other. But Uh-huh. yeah, we Uh-huh. want everything. I can see, you can see from your side, there are 18 of us, and I would wish all the All 18 right. of us would be jostling ourselves for the positions of talking here hapa kwa stage, but I don't see people hapa hivi. So nawakaribisha tena the 19 of us now. Karibuni. Jakes, please take over for a minute. All right. Karibuni sana. Sorry, I'm having some challenges. Ningekuwa moja kwa moja kutoka kwa studio. But we are doing well. We are live from Kenya News Link. Karibu sana wewe ambaye unatutazama. Karibisha wawili watatu kwa kulike hii video, zaidi ya yote kwa kuwa part of this great conversation. I know we are slightly late, and equally uh we are here anticipating that we will have a nice conversation as we normally do. Welcome to this channel. Kindly ensure you subscribe and be part of the great conversation about to ensue here at Kenya News Link. We here pride ourselves for giving you great and wonderful content, and equally Mm. giving you great and wonderful stuff every single night. Join in the conversation. Let us have a great debate. Pugona, how are you, Lakini? Niko salama sana, but it's like you're operating from a windy place or you are in a place where your network is not so strong. Unaenda mahali na Are you good? can you hear me? Seems like we're losing Jake or something is happening to his network. Somebody else, I don't know who else is ako huko hivyo kwa stage. Otherwise, karibuni muendelee kukaribishana and we want to see more faces hapa hivi kwa screen. Jeni tuchangie mada na let's hear your views. Let's discuss. Let's have a conversation. Karibuni sana. Nani yako? Sioni comments kama kuna mtu yoyote. Kimani, are you still there? Mr. G, are you still there? Kuna beast mode reloaded. Are you still there? Or is my network the problem? I don't know why sioni watu. But it's usual. Um, it is usual vitu mara ya kwanza vitu inakuanga kidogo na glitches, but soon things will run. Yep. Kenya News Link, karibu sana mwenye ako huko hivyo kwa backstage. Mwenye anasema ako huko hivyo kwa backstage, please look at your gadget. There could be a problem with it, but on my side things look to be okay. Uh, yep, yeah, things are looking okay on my side. I don't know. Munanisikiza wenye mko present? Munanisikiza? Please confirm kama mnanisikiza. Otherwise, like the show, share the show. Make sure you invite as many people as
you can, and as little as one. Je, ni wote weka hapa mtu hata kina Babu Owino wakuja tuelezeni nini wanafanya. But I'm glad I've seen nowadays conversation about our politics is becoming wider, and very many people are taking the responsibility and interest actually in having a conversation about our politics. I was glad to see two people being hosted kwa Andrew Kibe show and many other shows yenye watu wamekuwa almost like traditionally wajakuwa wakiwa hosted upande hiyo. It was nice kuona kina Babu Owino, kina Edwin Sifuna, and I don't know who else amekuwa hosted kama kwa Andrew Kibe, and I've seen a number of channels yenye imekuwa ikibeba politicians, which is very nice, meaning Kenyans are taking interest in what is happening in the governance of our country, because unlike before, this is the time yenye Wakenya wameanza kufeel kabisa governance ikiwaguza mifuko yao, ikiguza wallet zao, ikiguza paycheck na payslips zao. This is a time yenye kila mtu amekuwa affected, si ile kama kitambo yenye walikuwa wanasemanga ni wakati yao wacha wakule. Sasa hizi tumeona ni sisi ndio tumekuwa tukikulwa, but it has been so all along. So unajua unaweza kuwa hukupigia kura hii serikali, but you never know. Yeah. Kwa sisi wenye tunaamini Mungu tunasemanga nothing happens for no reason. Kila kitu inafanyika kwa sababu yake, kwa sababu this is the one time yenye Wakenya wameanza kurelate kabisa governance of the country na maisha yao. As in sisi tunaanza kuona vile maisha yetu inakuwa affected na watu fulani kukua kwa nyadhifa na nafasi fulani zenye wako already kwa serikali. So it's not a good thing. It's not something that we wished to experience zenye tunaweza experience, but since we're experiencing it now, maybe or we should be taking it as a lesson. But kwa mtu mjanja, lessons zingine you don't need to take them first hand, and if you take it first hand you don't have to take it for so long. Utakana kuwa sharp, mtu unachanuka haraka unaona okay, kumbe hivi ndio kunaendanga, tubadilishe hii. I don't know about you, but me I get so sick nikisikia, especially watu wanaongelea kuwa 2027 we should be making a difference. What about now? What can we do, or what are we doing right now to rectify all the wrongs that we see kwa governance ya hii nchi yetu? And I believe kuna vitu mingi sana yenye tunaweza fanya, vitu nyingi sana yenye watu wengine bado wako wanafanya, they just need our support ili kuhakikisha mambo inaendelea. You know, you could be having a very wrong person in the name of a president, but if all of you decide not to spectate or not just to sit on the sideline na kuangalia vile governance inaendelea, utajipata there is so much yenye unaweza fanya kuhakikisha wale wenye wamekuwa rogue they cannot practice their rogueness kwa hiyo uongozi mkiwa. So according to me, I believe we are doing way less than we should be, ili kuhakikisha mambo ikuwa inaenda vile inaenda. Hata wale wenye wanafikiria, na wale nimesikia mpaka siku hizi kuna wenye wameanza kujiita wafalme, and they were elected, not selected, not anointed, not appointed, not wakushushwa kutoka huko hivyo juu wakuje kuwa wafalme, lakini umesikia siku hizi wameitwa wafalme. So since we do not have a wafalme, we should make them feel like really they are not wafalme. I don't know what you're thinking, Mr. G. I don't know what you're thinking, Mr. SG, and nawakaribisha sana. Nice to see you again after a long time. Kwanza promise yetu Mr. G lazima isimame, and I think it's going to be happening so soon. Tashuka huko chini tuongelee. Karibu SG, Mr. G. Asante sana Mr. Pogon, and SG na salimia sana. I think as Kenyans sahi mali tumefika, I think we have a lot to do. We really have a lot to do, because tukiangalia kama what happened yesterday, you remember it was I think last week wakati Ruto akiongea akituambia kuwa hii mambo ya bill itapita, na akatuambia tena hataki kusema itapita vipi, hataki kuambia watu itakuwa vipi, but what he knows ni kuwa lazima the bill itapita na he will implement. Na tumeona hiyo kitu kifanyika jana wakati
wakati in fact it was the ODM guys and Azimio MPs ambao walijitokeza jana wakati walipinga hiyo kitu, wakasema hawezi kaa pale wakiangalia, ikabidi watoke nje wote. Na walipokuwa wakiongea kule nje walituambia nini? Walituambia kwa hata kwa parliament wenyewe hawaruhusiwi siku hizi kuongea, na in case kama nikuruhusiwa utapata na mtu mmoja ambaye anaruhusiwa out of all of them ambao ni watu wa Azimio, unapata mmoja ama watu wawili pekee yao ndio anaruhusiwa, but the other guys hawaruhusiwi. So we are in a very dark days. Zile siku ambazo tulikuwa tunafikiri tumetoka, lakini inaonekana ni kama ndio tumerudi huko tena, whereby the president hata hataki kusikia, he doesn't want to take any option and hataki kusikia anything different from what he wants to hear. Yeye kila kitu ambacho maamua anataka, hiyo ndio kitu ambacho anataka kufanya, na that's why anaita MPs kila wakati, anawaita State House, anawaambia wafanye vitu vile anataka, anawaambia wapige kura vile wanahitaji. Hawataki kusikia anything tofauti na ile ambayo amesema anataka ifanyike. So we are in a very dangerous zone. Alafu kumbuka pia at the moment there's nothing can do. Kama ni parliament is dead, imeshakuwa captured na yeye mwenyewe. There's nothing can expect from parliament, leave alone from parliament, which is the MPs. Even the Senate, the same thing happening. Our MPs from Azimio, our Senate from Azimio, hawapewi that full time when inafaa iwe. Kama ni parliament to discuss on a motion, hawapei ile enough time to discuss on that motion ili waweze kupata solution. Kitu ambao iko ni kuwa Azimio asiongee but the bill ipite, na inakuwa ndio hivyo. So we are in a very dark days ambao I think sijui tutafanyaje, kwa sababu ni wakati ambao sasa it is we ourselves to decide, kwa sababu hizo siku zingine tulikuwa tunangoja leaders wetu watuamulie. Kama sisi watu Azimio tulikuwa tunangoja mpaka baba tuambie ndio tuende, kama ni kwenda maandamano tuende kwa sababu baba amesema. But the time will come whereby I think ni sisi tunafaa tuanze ku make now decision na tujue nini ambayo itafanyika. Back to you, Mr. Pogon. Mr. G, can I ask you a question? There was this one time yenye nini walitoka na umeiguzia hata au wabunge wetu ama wabunge wetu wenye wako upande wa Azimio walitoka kwa kinyang'anyiro. And I'm taking a stance that I no longer would want to consider myself mtu wa Azimio ama mtu wa UDA, because we are past hii mambo ya kura saizi. At the end of the day tuko na president mwenye ana govern sisi wote, much as we don't like it or we wouldn't want this one to happen. Sawa, hiyo ndio yuko in place. But I don't know what you're thinking or what is the impact according to you ya watu wa ODM members of parliament walk out of the session, your voting session ya the House Levy bill. Okay, walking out haita make any difference sana at the moment, even though they show that they were standing with people, and walionyesha kuwa they're standing with common mwananchi, because what was happening ni kuwa ni ile timu ya UDA walikuwa wameambiwa ni lazima wapitishe ile bill kiwe vyote vile, waende kwa parliament, no discussion, the thing is ipitishwe hivyo. Na tunaambiwa kuwa again kuna vitu zingine ambapo pia zilikuwa zimeongezwa apart from what it was some days ago. Sasa tena kuna another vipengele zingine ambazo zimeongezwa ambao they are so harmful kwa mwananchi wa chini sana kuliko vile ilikuwa kitambo. So for them to walk out, as much as tunaweza sema ilikuwa mzuri, but that is not the solution. Yeah, kwa sababu sasa sai bali imefika, the parliament haina any benefit kwa mwananchi wa chini, haina umuhimu wote kwa mwananchi wa chini. To me, I think kama ingeweza kuwa tungekuwa na enough bold MPs, kwa sababu wamesema watu Azimio wamesema wanataka kusimama na mwananchi wa chini, hiyo kwenda kwa parliament haitusaidia. On my side, I think what we could do if they can all resign, kama wangekuwa ni watu ambao wanaweza amua, wanasema wanataka kupigana mwananchi wa chini, kwa sababu hata sasa wakaenda kwa parliament there's nothing pale, ni ishakuwa captured. Ni president anaamua kitu ambacho inakupitishwa na inaenda kupitishwa. Parliament kitambo ilikuwa ni mahali ambapo you people, the MPs walikuwa wanaenda wanaketi, they discuss, even though we know that people have to disagree to agree. So pale ilikuwa they have to discuss on an issue, waongee wapate jawabu, hata kama watakosana kidogo, lakini at least they come out with one solution, kuwa hivi ndio njia ambayo maamua na hiki kitu ndio kufanyika
njia fulani, kwa sababu maybe wanaenda kusaidia mwananchi wa chini ama wanaenda kusaidia mtu fulani, but at least wamekaa one conclusion. But kwa sasa tunaambiwa kuwa hata hao wenyewe hawaruhusiwi kusimama, yani hawaruhusiwi kuongea pale kwa parliament, hawaruhusiwi kuongea. Ni mtu mmoja pekee yake ambaye anaweza ongea kwa upande wa ODM ama upande wa Azimio, but only tena in a situation whereby maybe yani tu ni kama ni favor anapewa, si kwa sababu ya ile purpose ambayo anasimamia kama MPs, but because of like a favor anapewa just to. Lakini ukweli ni kuwa wamefinywa, wamenyamazishwa, hakuna kitu anaweza fanya. So parliament haitusaidii sahi. To me, I think watu wa Azimio kama si greedy wangeamua akasema this thing haina maana, all of them were resign, waachane na hiyo parliament because haina any benefit. Mbona muende kwa parliament? Hakuna, hamwezi pewa chance ya kudiscuss. Hata mkiinua mkono juu, hakuna huyo nani hawapatii, the speaker hawapatii hiyo chance. So why do you have this thing? Haina maana yote ambayo itatusaidia. After that they go away from it, waachane nayo, wakae nyumbani. We find another thing, because hata tukisema tunatoka nje, wametoka jana nje MPs wa Azimio wakasema kwa wametoka kwa sababu hawajafurahishwa na what happened. Wanasema walikuwa nafikiria wanaenda kudiscuss, waelewane, waongee. Yes, Pogon. I just wanted to ask you kitu moja. Na do you feel like vile walitoka na wakaweka hiyo press briefing yao na wakajulisha Wakenya yale yote yenye ilikuwa inaendelea, do you feel like now Wakenya wanaelewa yenye inaendelea kwa parliament, ama Wakenya hawawezi shikanisha so that hata saizi hao wabunge wakiwa wako na waelezee Wakenya yenye inaendelea kwa wabunge, Kenyans will not understand them since bado wao wanahesabika kama parliamentarians? Or what is the significance of, according to your word, that watoke na waende ku resign? So what message will that, or what impact will that bring about? Okay, that was my thinking. Wakisema wana resign, itakuwa more yani the voice that action itakuwa more louder than what is happening sahi, kwa sababu at the moment they are not helping us. Anything ambayo tunajaribu kuwa ipite haipiti. Ile kitu ambayo imeamuliwa ambayo inakuja kuumiza wananchi wa chini ndio inapita, na inapita after wameamrishwa na president. Nakumbuka ni watu ambao wanaitwa kwa president, alafu wengine wakisema wanataka kuvote against what the president wishes, wanakuwa threatened, kama tuliona jana vile ilikuwa na nani walikuwa wanaongea the MPs. Tunaambia kwa some MPs they are forced, wanaambiwa usipopiga kura hivi, hata ile mradi ambayo inafanyika on your area, ile vitu ambavyo tulikuwa tunafanya, zile msaada tulikuwa tunaleta kwenyu, zote hatutaleta. Kwa sababu gani? Yani imekuwa sasa ni dictatorship. So what I'm trying to say ni kuwa sahi hiyo voice bado haisikiki vizuri, kwa sababu they are still there, na hata wakikaa pale hakuna msaada anatupatia. But wangeza kusimama wote waseme hii kitu haina manufaa, wote wa resign kabisa, at least wananchi wa Kenya watasema kweli hawa MPs kwa maamua. And this thing lazima tuiangalie, mbona wana resign? Kwa nini na happen? Watakuwa na ile kuamushwa, yani the situation itaweza kuamusha sasa ndio waweze kuelewa. Kwa sababu hakuna kitu, hata wakiketi pale nothing will happen. Ile parliament imekuwa captured. But remember, Mr. G, not so many months ago tumekuwa tuko na repeated demonstrations, na everybody wenye walikuwa upande hiyo ya tuseme let's say ya Azimio, ama wenye walikuwa na protest against the government that time, in fact walikuwa na protest against the ruling na according to the outcome ya the elections, by large tumekuwa tukitegemea na kutarajia kuona makuu sana kwa vitu kama hiyo maandamano, and we saw how it was handled. Now if they choose kutoka na kwenda na resign, however much loud itakuwa, tunajua na tumesikia ni kama tuko na mfalme, so hiyo kitu itakuwa tu rubbish. At the end of the day we are going to get back into this rut. So sijui, lakini kwa upande wangu sioni kama kutakuwa kuna difference yoyote upande hiyo. But again, my question is, nimeona kuna hinting according to the press briefing na according to how individual MPs wamekuwa wakijitokea to other media stations to the media, wamekuwa wakihint towards maandamano. Do you see kama kitu kama hiyo itakuja kufanyika? Na kama itafanyika, do you see kwa maandamano?
On my side, I don't see maandamano happening. Why? Kwa sababu what happened, this guy ambaye ni president, ambaye ni Ruto sahi, ambaye amekalia this seat, is a guy ambao he doesn't believe in law. He doesn't respect law. This is a guy ambaye ameamua kuwa dictator. He's a guy ambaye ametoa that humanity in him. Sahi amekuwa rogue kabisa. He doesn't want to listen to anything. Hataki kujua kama watu wanaumia ama watu waumii. Yeye ashaamua kufanya vile anataka kufanya. Look at what happened. Kufanya maandamano si makosa. Kwa sababu maandamano iko kwa nini yetu, kwa our constitution. It allows, and you are given that ni na katiba kuwa if you don't agree with anything, unapata inakuwa imesukumwa kwako. The only thing you can do, kwa sababu hauna any other option, ni kupicket, ku speak out, to voice out what is happening, na that voicing out ndio sasa kutoka nje kuandamana. But unaona mkitoka nje kuandamana, the guy uses guns. In fact, he uses live bullet, which is not constitutional. Afadhali atatumia rubber bullet, but he doesn't use rubber bullets. He uses live bullet to kill, and he's killing people just to make you fear not to go na mweze kuandamana. Unaona? So what I'm trying to say ni kuwa, as umesema kuwa umesikia kuna hint, hata nimeona MPs wa Azimio wakisema kuwa maybe wanaweza, yani kuna that sign maybe they can call for maandamano, but I don't see if it will work. Sema atarudi kwa Yeah, I don't. Kenya kuelezea nani ndio adui na nani ndio Yeah, sio adui yeah, wao. exactly. Hiyo ndio kitu ambacho anasema, but me I don't see, kwa sababu kila mtu anaona ni kama uje say what is happening ni kuwa watu wanaona ni kama the whole hiyo au MPs wote ndio wamefail Kenya. Hata wale wadogo ambao wamebaki, ambao wanajaribu kupinga what is happening, ambao ni evil, sasa hawaonekani kwa sababu yote ishafunikwa. But sasa ndio watu wanaumizwa, watu wanaumia, hali imekuwa ngumu. Jamaa wanasema nini? Ukisema hivyo hali imekuwa ngumu, I believe uko Kenya, tuko Kenya sote wawili. Wewe ukiangalia hali yako, I don't know, but I would wish kama ungekuwa kwa biashara. I don't know kama uko kwa biashara, na ukiangalia hali yako na vile tunaendelea kuendeshwa na hii serikali, how far do you see lasting when this economy is this way? How far do you see lasting when kila kitu ikiwa iko vile kunaenda hivi? No, there's no end of this thing. Kwanza inaendelea kuwa worse every time, and then every day kutakwenda inaendelea kuwa worse. Hakuna siku ambayo Wakenya watakuja. My question is this. Like, let's say right now una operate duka ama wewe umeajiri watu 5 kwa biashara yako. Let's say huko hivyo basta huko, tuseme unafanyanga kazi kwa port, wewe yako ni clearing and forwarding. You have a number of people that are employed under you that wewe unakuwa deducted 1.5% kwa kila employee mwenye yako chini yako, so wao wanakatwa. Now, wewe ukiangalia biashara yako vile inaendelea kuenda, vile hali iko, ndio hali iendi kusimama ama hali huoni kama tutafika mwisho, but looking at things the way they are going, how long do you see yourself lasting, surviving in this economy as it is now? Not only at an economy, with the governance, because this governance is what is affecting the economy vile iko. How far or how long do you see yourself lasting? No, what I can tell you, Mr. Bogon, for at the moment with the current situation, those people in business, most of them are closing. Most of them will close. Okay, it depends with somebody, with the strength of somebody. Na vile pia mtu amejipanga mwenyewe. But what is really happening kwa sahi, most of business are being closed. The thing you're talking about, hii issue ya clearing and forwarding, nowadays hata hakuna kazi. Because most of the importers ambao walikuwa Kenya walitoroka because of that dollar, even though sahi dollar wamedanganya watu because of that manipulation, wamedanganya watu kuwa dollar iko chini, but still it was just manipulation. It's not that dollar iko chini kwa sababu ya anything better ambayo imefanyika ndio dollar ikashuka chini. It is manipulation ambayo imefanyika. So at the moment business are not moving, business are not working. Look at kama issue hii mambo ya clearing and forwarding, kwa sababu inashikana na transport ni those are men and business men and women ambao kwa business, na most of them wamenunua magari, those trucks wamenunua hizo trucks ambazo zinabeba hizo macontainer, and wamenunua kwa sababu ya loan, wametumia loan kununua hizo magari. Sasa most of them wameshindwa kulipa those loans, wameshindwa kuserve those loans kwa sababu hawapati hizo pesa, business haziko.
our investors ambao kwa nakuja Kenya, wale ambao kwa naleta kazi Kenya, most of them wameenda other countries, our neighbors countries, ndio wameenda kule kufanya business. So sisi tumebaki kama hatuna kitu yote. So on the issue of business, most of businessmen wanafunga makazi kwa sahi, kwa sababu hali venye iko si ati inaenda kuimprove very soon. Hakuna hati manipulation imefanyika, dola still hakuna lolote. This is just a disaster in waiting. So how do you see business ikiwa kufika December ikiwa hivi, wewe unaona biashara zitakuwa zinafananaje by December this year? Most of people watafikisha December, kwa sababu sasa ikiwa unakatwa tax, look at how is being done sahi. Unakatwa tax, inakumbuka tax yenyewe kwanza ni court wametuambia it is unconstitutional, the process ambayo inafuatiwa it is unconstitutional, lakini wanaiforce kwa sababu wanataka lazima iwe implemented. Unakatwa tax and yet hakuna any revenue inaingia in your business, utaisustain vipi? There's no way utaisustain hiyo kitu, itabidi tu ufunge. So me nikiproject from today until December is either maybe kama Mungu mwenyewe ataingilia atusaidie, but a lot of business zitakuwa zimeanguka, mingi sana zitakuwa zimeanguka, na watu wataweza kushindwa hata hiyo. Kwanza wale ambao most of the people ambao wanalipa rent, wengi watashindwa hata kulipa rent zao, kwa sababu kazi zinaenda kupunguka kila siku, zinapunguka kila siku. Life haijaendelea, haijakuwa mzuri, life bado imekuwa ngumu. People cannot afford bado chakula, watu hawezi afford anything. So when the more time goes, the more months zinaendelea kuenda, zikienda kila siku ndio maisha yanaendelea kuharibika kila siku ikienda hivyo. So that's why hakuna businesses zitakuwa zikifanya kazi. Yeah. Mpaka ile siku atachange the policies ambazo anatumia, because he's using long policies na ubaya hataki kusikia. He is a person who cannot be advised. According to me, at the end of the day, tuko wengi sana to really go down, ama tuko wengi sana kuwalau vitu, watu wachache wakuwe wanalalamika waseme kuwa Kenya haiendi vizuri, biashara zetu zinaenda kuharibika. Tuko wengi sana, so if majority of us wanna feel like everything inaendelea vizuri, then I think those people wata come up na kuhakikisha kuwa wame silence hizo voices za watu wenye wanasema kuwa hali si mbaya na ziko zinaendelea. Na kama wengi ni wale wenye wanaumia na hii regime na the way governance inaendelea kwa hii country yetu, especially in terms of economy yenye tuko tunapitia, then I don't think kama watu watanyamaza pia for long. Now I'm looking at things from the way they are and vile vitu zinaweza kuwa ziko handled at the moment. Hatuko mahali penye tumekuwa tuko last year. We've seen kuna rumors ya kuwa pia there is an interest in Uhuru ya yeye kujoin AU. It is confirmed and baba mwenyewe alisema kuwa yeye mwenyewe ameingia kwa kinyang'anyiro, and by default that one kicks them out from local politics. Now that leaves wale wadogodogo kina Sifuna, kina nani, kina au watu wengine wote wenye wako kwa local politics, especially our elected leaders plus the few wenye wako elected kina Martha Karua, kina nani. Those are the people wenye that are expected kukuwa wana lead the masses towards where they think they can get some reprieve kutokana na hii mambo yote yenye inaendelea hapa hivi. So I don't know kulingana na wewe, and I want also to thank wale watu wote wenye wameingia wamekuwa kiwatch. I can see so far now we have 15 people in attendance. I can see Dr. Recap ama ni Recap na wengine wengi yenye sijawaona, kina Kimani. I don't know if you're there, please confirm kama uko hapo hivyo kama Dr. Recap. I want to welcome you all kwa hii conversation. Let's talk and let's see way forward. Tuongelee kwa sababu saa zingine unaweza kuwa unaona mambo inakupeleka kumbe ni wewe hujashikanisha vile hali iko Kenya. There is a way you're supposed to be operating. We would want to hear your voices. And I was saying, kama tuko wengi wenye tunaumia, I think there will come a time when hatutatoka kwa nyumba na turudi tena sasa kama kawaida. Things will have to really change. And we will have to find that change kwenye imejificha. Kama imeshindwa kutokea huko kwa maandamano, kama imeshindwa kutokea wapi, one way or the other, huyo mwenye anajidhania kuwa mfalme atakaa na kumbusho kuwa he was voted by the people. He was.
and if he voted himself in, he will be reminded that yeye is not the representation ya Kenya as a whole, or he doesn't represent the views na shida za Wakenya vile ziko na vile zinatakana zikuwe ziko addressed. So I don't know what you're thinking, especially tukiongelea kuwa now that kina baba wametoka ni kama wametoka by the way kwa local politics. I don't know what you're thinking. So what's the way forward? Ni vipi kutaenda? Now we've seen wabunge wa Azimio walijitoa kwa hiyo nini mswada, and nobody has suggested what you've said ya kuwa waende ku resign. It looks like they're just going to be there. So how do you see especially opposition, because watu wamekuwa thrown into opposition? Yes, how do you see opposition operating now going forward? Okay, before I come to that question, kuna kitu ambayo umeiguzia kwanza, hiyo issue ya baba na Uhuru kuingia kwa hiyo kinyang'anyiro ya nini ya AU. I think upande wa Uhuru sikuwa nataka ni comment mwanzo. I wanted to know exactly, and to hear from him exactly, kwa sababu there's a time juzi tu si kitambo sana alikuwa Uganda. Yeah, true. Wait, before you continue, I want to make sure that, and to be heard clearly, that I said there is a rumor about Uhuru, not confirmed. Not confirmed. Okay, yeah, unajua alikuwa Uganda juzi tu si kitambo sana. He was in Uganda. Hata there's a time nakumbuka wakati walienda ile, was it inauguration, I think alitumia hata ndege ya Uganda, ya president wa Uganda, akaenda kule. Another thing ilikuwa juzi, hata I think ni leo ama ni jana, ameenda nini Tanzania, na ameenda kukutana na Zulu. And then pia kumekuwa na rumors kuwa they are fronting nani, wana front ule Jakaya Kikwete. So mimi I'll wait first nisikize kwa huyo, kwa sababu kumbuka kitu ya kwanza ni kuwa Uhuru is in Azimio na is a principal in Azimio. Baba is in Azimio and he's a principal in Azimio. So I'm not sure if Uhuru anaweza amuka tu akasema pia kwa sababu akisema anataka inamaanisha atakuwa anapinganisha baba. Nimesikia pia another rumors wakisema tia na support Kikwete. Kumaanisha hiyo atakuwa anamaanisha kuna vita katikati yeye na baba. So those rumors we have to wait until tupate the exact reason yeye kwenda Tanzania imekuwa ni nini, and what he went to do in Uganda ilikuwa ni nini. Lazima tusikize kwanza kwa mwenyewe atatuambia what is it, kwa sababu everything is just about time na itakuwa imejitokeza. So on that issue hiyo kwanza nitachia hapo. Haya, an issue ya baba kujitoa Kenya kwa siasa, where tuta end up as an end game. I think most of us, hata sisi peke yetu, most of Kenyans wamekuwa kidepend kwa baba, kwa sababu baba is always an institution. This is a guy ambaye amekuwa akifaitia wa Kenya and everyone knows. Sasa tumekuwa dependent kwake sana. Anytime anything happens wrong, yeye amekuwa ni kama our solution. Yeye amekuwa ni kama mkombozi ambaye ataamuka aongelee hiyo kitu, na yeye amekuwa akipush for things ambazo zinakuja kusaidia mwananchi wa chini. So wakati anajitoa alafu tubaki vile tuko kivyetu, I think tutakuwa na hard task to make decision vile alikuwa anafanya. So kutakuwa na some vacuum kiasi hapo katikati, ambao the leaders ambao tuko nao, I'm not sure kama watakuwa na that boldness to make decision vile anakuwa na make, vile baba alikuwa na make. So hata hii mambo ya maandamano sijui kama inaweza fanyika, siko sure, but maybe it can happen, I don't know, but I'm not sure if it will happen, kwa sababu ingekuwa inaweza happen. Kumbuka kuna wakati ambao dola imeenda sana ikafika more than 60 something na maisha imekuwa ngumu sana, hatukuona ikifanyika maandamano. Okay, life inaendelea kuwa ngumu kila wakati, and somebody ambaye amekuwa akijaribu kusupport this thing, akiambia wananchi wa chini kuwa kitu fulani kihappen ambayo ni mbaya, tuende kwa uwanja, walikuwa wamesikiza baba, kwa sababu baba is the only person ambaye anaweza kuambia kesho itakuwa holiday na iwe holiday. I don't see if there's another guy maybe after, before wachana na president, kwa sababu president anaweza, but any other guy apart from Raila, hakuna mtu anaweza kuambia kesho itakuwa holiday ifanyike kwa holiday. Ni baba pekee yake anaweza kuambia ni ifanyike. So we are waiting to see what will happen. Maybe I can listen, I can take some naweza sikiza vene nani atasema, vene SK atasema, but on my side mimi naona ni kama we really need to do something new ambao sijui itakuwaje, but I don't think kama
tutafika pale malikuwa tunataka if you cannot act. Na hiyo acting sasa sijui ni nani ambaye atatulead mpaka tufikie mahali tunataka. Some of us tunaweza kuwa tunataka, but kumbuka wakati tulikuwa na maandamano tulikuwa tunaambiwa nini? Tulikuwa tunaambiwa kwa tunaharibu biashara za watu. Tulikuwa tunaambiwa kwa sisi ndio tunaharibu biashara za watu, sisi ndio tunaharibu economy, sisi ndio tunaharibu kila kitu. Sasa hii watu wanataka tuwe na maandamano. Niliona there's a clip, sijui kama ni ya ukweli ama ni another thing. Niliona there's a clip ambayo inaendelea kwa jamaa walipotoka kwa meeting jana, kina Ruto na his team walipotoka kule, sijui alikuwa Naivasha ama alikuwa wapi. Kuna watu walikuwa na heckle wakitaka hata kuwapiga mawe kwa barabara. There's a clip ambayo ilikuwa inaenea, unajua sijajithibitisha vizuri, but niliona ni kama watu walikuwa wameng'ang'ana sana, kwa kuwaita waizi, wakipiga kelele sana, jamaa kama kutoka mbio wakikimbia. But let me listen to SK nione anasema nini kwa hiyo point. Thank you, Mr. G. Thank you so much. And kama SG, thank you for coming. Asante sana Kecheo, na kuona umeingia. Karibu sana kwa channel. Karibu sana Dr. Recap na wale wengine wote wenye wako, all 21 of us. Tujaribu sana to invite a person more tukue kama vile tulikuwa ile siku ya kwanza. Otherwise, SG, karibu bana. Habari ya leo? Mzuri. Network inanisumbua hapa mdogo, lakini tutapambana tu na maisha. Yeah. Tuambie pia maoni yako. Najua umekuwa huko na umesikia yenye tumekuwa tukiongelea. Karibu. Yes. Sadakta, I think mimi huwa nasema, na hapo ndipo tunakuanga hatusikizani na watu wengi. Hakuna kitu kizuri kama mtu kujichimbia kaburi. Martin Shikuku ambaye ni alikuwa MP wa Butere, siku moja alijichimbia kaburi yake, akanunua saduku yake. Ni vile tu angeweza kujizika, lakini alikuwa amejitayarisha kufa. Na kile tunaona kwa Kenya Kwanza is a form of Martin Shikuku. Hii mambo ya housing levy nafurahia sana vile inaenda, because for the first time now the heat is being felt by, I think Pogona aliacha bila kuzima. There is an echo. Hello? Bado unanisikia? Nasema Yeah, uweke ungeweka ndio kusiwe na echo. Ungeweka silent. Yeah, so that we don't so as I was saying, I'm a happy man from where I sit, because I know many Azimio people would want things to happen differently, and that is why we have these channels we like try to advise. Hapana, hangefanya hivi, hangeleta housing levy, hangejenga nyumba, hangeweka hiyo national health services, I mean, what Ruto is doing is what it is going to work for Kenya. In fact, I like it because it is making many people continue to hate him and hate his policies. Kwa sababu saa hii watu wa bodaboda, watu wa mama mboga, watu wa jua kali, sheria imepita walipe housing levy. And it is very good for that to happen, so that when he goes again to tell them, unajua wale wa payslip wamekataa nyinyi mjengewe nyumba, atauliza hata sisi tunafurutwa huku na KRA, tunafuatwa na halmashauri kuu ya ushuru ya Kenya, tulipe ushuru. So it is very very good that the babas, watu wa vinyozi, watu wa saloon, watu wa mikokoteni saa hii watalipa housing levy. Sasa kulingana na vile sheria imetungwa, hakuna mtu ambaye atahepa. It is very good. So when I see Ruto making mistake, I just buy popcorns and a cup of juice, because I know soon rather than later we are going to see vipindi, we are going to see very good things that are going to happen, and I'm telling you these things will happen
with or without Baba. In fact, I want to tell you, combining the weather now, you know what they have been glorifying that they are reducing, ati ndio wamepunguza bei ya sukuma, ya murenda, wamepunguza bei ya mahindi, ya mhogo, na wajui ni Mungu ambaye alikuwa amepunguza kwa sababu mvua ilikuwa kubwa. So they took credit that does not belong to them, which belongs to God. But the way January sasa imeanza, kwa sababu sasa ndio ile belated January has come, jua inafika 37. Tukienda tu miezi mbili na hiyo jua, then things are going to be back to factory setting. Na vitu zikiwa factory setting, I don't think you can convince hungry people and levied people at the same time. Uwaambie sasa umewatoa ushuru na wako na njaa, aanze uambie hadithi zile za Abunwasi. Sijui niliongea na nani kuko USA akaniambia anataka wafanyikazi sijui mia ngapi. It is going to be very very difficult. And therefore I'm happy because my prayers are being answered. We are getting to the precipice of anarchy that is going to bring this country to a standstill. And when that country is on a standstill, then people can converge and make decisions that pertains to the growth of the country. Because what I see, and I want to tell people sometimes it's good to read the Bible. I don't remember the verse, but I think there was a time there was hunger in the land of in the land of Israel. If it's not Israel, I think Elisha. I don't know where Elisha came. Elisha alikuwa nchi gani? I think it is just Israel. But I think there was a time there was hunger for 7 years, and Ahab, his servant, I think it was a servant of Elisha. I remember that so clearly because I've read that verse. It's only that I can't remember, but I'm going to give that as an example of what is going to happen to Kenya. This is what is going to happen to Kenya. When there was hunger I look for that land in Israel. Anybody in the comment who can help me that, I'll be very very grateful. Where there was hunger for 7 years. So Ahab told Elisha told the servant, go into the sea, SEA, and tell me what you see, SEE. I want you to get so clearly. Go to the sea and tell me what you see. Enda kwa maji uniambie unaona nini kwa bahari. Na alienda mara ya kwanza akarudi akasema mimi si kuona ama sioni chochote. I can't see anything. Akaenda mara ya pili akarudi akasema sijaona chochote. Alienda mara 7 na mara ya 7 ndio alikuja akaambia mtumishi wa Mungu ya kwamba I have seen a hand of God, or I've seen a hand like looks of a man in the sky. Nimeona mkono ni kama wa binadamu katika angani. And that is the report that Elisha wanted. Elisha wanted to be told kuna sign ambayo Mungu anatuonesha ya kwamba mvua itakuja. And that is what we are at the moment. I mean, basically, that was not the hand of a man, as reported by the servant. It was basically the hand of God, giving them now a sign that I'm gonna come for rescuing you people. You will not die of hunger. The same case is going to happen in this country. And those who are having the discerning spirit can see that the cloud is converging. The conspiracy are converging. And that is why you see now there will be hunger in this country. There will be a collapse of an economy in this country. And that is what is going to get Ruto out of power. And if you ask me, because I don't have to go to the sea, I'm a prophet of God.
Ask me what I see in the sea, and I'll tell you what I see in the sea is a collapse of an economy before December. It's collapse of an economy before we get another calendar year. Why? We have a country that is being run by thugs and conmen. Today, they are manipulating the dollar. There is no organic appreciation of the dollar. It is only in Kenya where dollar can appreciate within 2 days. It is only in Kenya where the dollar is appreciating in unprecedented ways. And it is only the dollar that is appreciating. The Tanzania shilling and the Uganda shilling, they are not depreciating for you to understand the mathematics. Even other currencies are still at where they were. Well, that tells you this is a manipulated wash economy. And let me tell you, there is no way in the midst of corruption you can have a shilling appreciating. That one cannot happen. The confidence of a shilling only comes when there is prudence in the management of what we call physical management. That is the only thing that makes a country stable. But what we are seeing today is manipulation. It is a person who is very much aware tomorrow the shillings will appreciate. So I'm going to be in Muranga telling them the shilling will be appreciating. That is a conmanship economy. And therefore, guys, stand still. One day you remember this and put it in writing. That Mr. SG told you that we'll not see another calendar year with this economy. It's not that I'm happy. There are people who think that that Kamau is very happy, he's a prophet of doom. He wants this economy to corrupt so that we all suffer. No, 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 no. I want the best for the country. But for us to have the best of the country, we have to have the worst of the country. We have to realize that we have dug a hole and we have to bury this hole so that we come up. And that is the only solution. Because either way, we are either killed in silence or killed when we are speaking. And that is why we are speaking to tell the people of Kenya, it is not going to get better with this government. This is not a government that you can be proud of. When I was looking at the qualification and the attributes of a president of Somalia, I can tell you Somalia have a better president than Kenya. The president of Somalia has character. The president of Somalia has what we call a substance. But our president here lacks in all fronts. That is why you see that he can even be in a meeting, a high-level executive meeting of the national government, where all the ministers are there and all the chiefs, or what we call the governors. And in the midst of his speech, stima inapotea twice. What does that tell you? That tells you that we have a failed system. These are symptoms of what is going to come. God is just giving us what we call signs of what is going to happen soon. And therefore, guys, I would want to be a bearer of good news, but I don't have good news for Kenya. Kenya is going down, and at the rate it is going down, we might discover another oil well very soon. Kwa hivyo, guys, about the levy, let it continue because it's now going to be levied everybody. Kila mtu ambaye ako na station ya mboga atagojea watu wa KRA watakuja. Kila mtu ana boda atafanya returns. Kila mtu ako na transport sector kama mimi atalipa ushuru. So we all suffer, and when we all suffer, then tutapata akili tujue ya kwamba hii si serikali, hii ni vipindi na ni Juhakaruru government. That is all I can say for today.
I hope I'll still be there. Before utoke, nilikuwa nataka kupata pia view yako about happenings zenye zimefanyika jana kwa parliament, na what you also read about the kind of walkout ya nani ya Kithure Kindiki kwa ile session yenye ulikuwa naye na president huko hivyo Naivasha. I don't know what you think kwa vile Azimio MPs waliamua ku walk out, and what is the significance of it? What do we stand to see from that walkout, or yeah, kitu kama hiyo. And also, what do you read from the behavior ya Kindiki jana after yeye kuingiliwa na president, alafu kidogo yaka immediately baada ya hiyo session yao na yeye akatoka. In fact, I think maybe alitoka hata even before president kutoka kwa Kenya. Yeah, here Kindiki, I think here Kindiki, I think we might be reading a lot from it, which is nothing, because I know what one of the greatest codes of drugs is that, and because we are all benefiting, I don't think I should come against you. You see, the thing is, if you're new DA government today, you're a minister, you're a principal secretary, and you know how there's a war on corruption. I think what brings them together is greater than what can separate them. So I will not read so much in the UDA kind of differences. There are no differences. They eat together. I know it's a failed government. We know that. We know that Kindiki has been unable to manage the budgetary issue in the North Rift. So many people are being killed each and every day, despite his bravado, with his soprano voice, thinking that he's going to deal with the budget. I think it has not happened. That is a very big failure of the government, which is very good for me. I am a person who likes when this government fails. But on the issue of working out, I think that is we are reading a lot of it, a lot of what we call creating a mountain out of a molehill, or creating a storm out of a teacup, you know. But to me, that is not an issue. The issue is actually in parliament. In fact, I will advise all the Azimio MPs, because no matter how you look at it, I don't think there is going to be a way Azimio will ever win any bill. In fact, I'll even dare say that there is nothing that Ruto wants to do in that parliament that will not pass. So any sane parliamentarian and any person who knows that, I don't need to be a member of parliament to tell you that, don't even attend when they are doing those discussions. Let them cook it themselves. Because we have very good brains like Wakina Otienda or Molo. People are suggesting amendments. But why should you help these people when they are destroying themselves? For me, walkout is not enough. In fact, they should just boycott parliament completely, particularly when there are those bills being discussed. It taints them. They look bad. For me, I'd rather you stay home na ujione vipindi, because sidhani kuna nini itapita, haitapita. All the bills will pass. Hata bill kama ni ya kupea watu poison itapita. Hata kama ni bill ya kufanya chochote itapita. So for me, I think as an Azimio supporter, and as a man who believes that there will be a better day one day, watu wa Azimio MP, wacheni kwenda. Mkisikia kuna hizi bill za ujinga zinapitizwa na Ruto, wao mnaenda kwa nini? Na mna propose amendments za nini? Wacha watu wakarangwe, wacha serikali ijikarange. Hiyo ndio itasaidia nchi. Thank you, Mr. SG, for your contribution. I hear you na ninakupata loud and clear. So what do you suggest yenye sijakupata vizuri?
What is your suggestion towards our Azimio boycott? So boycott Yeah, from the parliament. boycott is good. Hakuna pale unaweza peleka parliamentarian. In any case, hata msema ukienda tu unaingia unasai unatoka. I think I'm telling you there was a I think I don't know whether it is Matiba. Matiba, I think there was a time at the days of Moi, because I'm a good historical student. I remember there was a time he was doing what we call technical appearance. Yeah, unaingia huko una log in unatoka, because that is the kitchen of UDA. Hiyo ndio kitchen ya UDA. What are you doing in the kitchen of UDA? Hakuna. It's not the days of Marende where people could argue and come to consensus. These are not the days even of Moi where they were sending people. These are the days of Zakayo where it is my way or there is no way. And that is what is happening. Any Azimio MP go pea, unasaini asubuhi, unaenda kucheza mpira, unaenda kukunywa kahawa, unaenda Sabina Joy. You enjoy your life until 5 years are over or whatever time this guy is going to get out. But for now, the bills are going to be passed, mpende, msipende, because that is what is the language in this government. Nice, thank you. And also there's a question I asked, and najua ulikuwa unasikia from the background. I would also want to hear from you. I'm into business, trying to run some businesses here and there, na ninajiangalia mimi mwenyewe, mimi kama Mkenya mwenye ako Kenya, ama kama Mkenya, yes, mwenye niko affected directly na hii uongozi niko hapa hivi, na I would want to know, wewe ukijiangalia, where do you see you and your business at the end of this year if things continue going the way they are going right now? Mr. Steve. You know, let me give you a story so that you know how worse or how bad the situation is. Where I live, we have 40 units of houses, and these 40 units, it's only 11 people who are able to pay rent on time. And I want you to listen to this very carefully, because this is typically what is happening everywhere in this country. Because for the first time, and there is no pandemic, there is no problem. It's just mismanagement of the economy. The landlord tells me that I am among the people who can able to pay, despite the fact that I can even exceed the days to almost 20th. You can imagine. But all other people are having bills of 2, 3, 4, 5 months. They have not paid rent, and it is replicating everywhere in that area. And I think it's replicating all in the country, because my brother, to operate a business today, it is so difficult. In fact, the big companies are getting afloat, or they are managing, because there's what we call the economy of shrinking, the shrinking economy, where you shrink your product. Kama ni kilo ni unauza kilo moja, una make sure that some grams zinapotea kulingana na vile umepima hiyo weight. Na wengine kama ni tissue inatolewa sasa, badala ya zile leaflets mingi sijui zinakuwa supposed to be 100, zinakuwa kama 80. So that is what is happening with the businesses. But on the other hand, the businesses are a little bit now employing professionals. I was told of a business in Westlands now. What they have decided, it is because they cannot pay the housing levy. They cannot match the housing levy, and they cannot match the NSSF, and they cannot match the national social health or something. Those stupid things of Ruto. They cannot do anything with those things. So they have decided
to recall all the workers and tell them to apply afresh as casual laborers. Imagine. So watu wameanza kutolewa kwa permanent and pensionable, na sasa you're getting a new contract which goes for about 3 or 4 months, and then it's renewable or it's gone. And in fact, now they are not even paid through the banks, because that is why people are, they are avoiding a lot of tax paying. That is why taxes will never be met in this country again, because now Wait, that company. sorry to just cut you, but I want you to tell me, what is the benefit of that to the employer, or disadvantage of it to the employer, and what is the benefit or the disadvantage of it to the employee, so that we all get to understand really nini watu wanatorokea upande hiyo, because I've heard about it, I've seen it. So hebu tueleze vizuri, what's the effect and effect to the employee and also to the employer when wameamua sasa kutoa mtu from permanent and pensionable, unakuwa wewe ni casual laborer, so that you are not really part of the organization yenye uko tayari kwa hiyo wakati. Yeah, this is simply, let me tell you, it is, you don't need to be a scientist to understand. I will tell you, and this is what is going to happen. The employer benefits from not being levied. You see, it's supposed to match so many things. So it is basically to make sure that you avoid that expensive or overhead cost of a business, whereby you have to pay for, if you have 1,000 employees, you have to pay for their houses. Unawajengea nyumba, for example, because when you're permanent pensionable now, you're on payroll, and when you're on payroll, kuna sheria Kenya inasema lazima utafutie huyu mtu house allowance ama house, alafu sasa kuna sheria inasema lazima umjengee nyumba na housing levy, alafu kuna sheria inasema lazima umtengenezee national health insurance na umatch NSSF, so that at the end of the day akiitaye awe mzuri. Hizo vitu zote kama employer unatokea, kwa sababu a contract ama mtu anaitwa cashier, huyo ni wakuja kulipwa kwenda, huyo there is no benefit is gonna get. Na sasa yeye naye wengi wana benefit kwa sababu hawawezi sasa futwa kazi, wanaambiwa sasa, unajua usipokubali wewe sasa unaenda nyumbani. So wanakubali tu kwa sababu sasa wanapata pesa zao zote, hakuna pesa inaenda kwa KRA, na hivyo ndivyo biashara nyingi zime opt kufanya. So to answer you, I can tell you the business benefits, the worker benefits, but the government loses. Mr. SG, you've answered me in a general way, but you've excluded yourself from the answer in and I specifically asked you, and at this point I still presume you are doing business. And I Yeah, actually, let me tell you something. The reason why even we are struggling, even the small things like bundles, is, let me tell you something. Me in my whole life, I have never seen what I've seen for the last 1 year. Business have getting what we call a beating, because imagine you, for example, I'm in transport. You're expected to pay insurance that is now so expensive. Fuel is expensive. Maintenance is very expensive. So basically, we are being kicked out of business. That is what I can tell you. There's nobody that is going to survive this regime now, because you look at it, you're going to get a car. You are not so sure about the dollar, because after manipulation, it will take its natural course, which will now be very expensive to buy a car. And then number two, look at the lending rates. It's at 13%. That is the CBK rates. That means the banks can pay from 13 to 24, and most banks have gone to 24 because they are lending to the government, so there's no money for the normal people or the common mwananchi. So you can imagine you paying a loan with 25% interest rate. Yes, so we are really in deep shit.
and the only thing we hear is finya computer utapata madola. Too much nonsense. Anyway, wacha tusikie Mr. G. Nimejaribu kushikilia hii bundles ni kama zina tantan. Hope you'll stick around, hope utapata na kama kuna mtu yote mwenye amependezwa na contribution ya SG, please jaribu kumuongezea hiyo bundles at least. Wewe huku Kenya ni kunoma, na I have a number of people, I have a number of messages zenye zimekuja directly to my line wenye watu wananiambia kuwa their bundles imekuwa depleted, and this is a very unusual thing. Hivi hatukuwa tuko na hizi vitu. Sometimes back we could plan ourselves and make sure that we avail ourselves hapa hivi na tunaweza contribute mpaka mwisho, but now things imekuwa very thick. I don't know to your side or who's having a different opinion or different view on what we are discussing, and in regards to what people have contributed about here. Anyway, Mr. SG, thank you for being here. I hope umeshuka ili usave data, lakini si umetoka kabisa mpaka kwa channel. I hope uko huko hivyo nyuma unatusikiza. Anyway, kwa comment section, thank you kwa wale wote wenye wamekuwa participate, kina Dr. Recap, kina who's here, kina Gacheo. You can come into the station kwa panel kuja tukusikize kidogo, tuambie yale yenye umeona, yale yenye umepitia, yale yenye unafikiria Wakenya watakana, ama kama unaona kuna mazuri utuonyeshe hao mazuri, labda macho yetu imekataa kuyaona. Tunashukuru sana kwa wale wenye wako. I had seen some few minutes ago we had gone to almost 30 in number of views. I'd pray that for the remaining when you're not 21, please try to share so that we can get watu wengine zaidi wakuje kwa show. I want us all to discuss politics ya Kenya, politics ambayo inatuhusu sisi kabisa, na uzuri ni kuwa saizi we are affected. Haijalishi kama uko huko Alaska, kama uko Minnesota, kama uko China ama uko wapi, as long as you're calling yourself Kenya and Kenya is your home, if you're doing remittance in Kenya, you are directly affected. So this is your country, and your country has decided to follow you, or or should I say to follow your pocket from wherever you are. So Kenya, tuendelee tuchangeni mada. Karibuni sana kwa panel. Nashukuru kina Gacheo kwa kuwa pale hivyo. To like, let's make sure tuko na hizo likes zenye zinatali na number ya people wenye niko naona wakiwa wako online. It's been a great show so far. We started with some glitches, but I can see we are still clearing it, and I think we are going to get much more stabler going forward. And if there is anybody watching us and wanted to contribute, you're so free to come into the panel, give your contribution. At this point, I would allow you, if you're having a problem with your video, if you're having a problem with you being seen, we can allow you to come in as you are. And going forward now, we will start being a little bit more formal than we are right now. Anyway, thank you. See you, Mr. Goodyear. And I want, or is it Miss Goodyear? I don't know ni nani. Lakini wewe Patriot mwenye unaitwa Goodyear, thanks for joining. Thanks for your message. Naona unasema hi Mr. G na Mr. Pogon, and I think you also meant Mr. SG isipokuwa ametoka. We also salute you and welcome you. Kila mtu tunawakaribisha, na kweli ni wa mambo, na mada ya siku ilikuwa ni Wakenya tuko sisi on our own, kwa sababu MPs wenye walibaki waliweza kupitisha ile mswada baada ya MPs ambao wanaegemea mrengo wa Azimio kujitoa kwenye hiyo mjadala na hiyo kupiga kura kuchangia hiyo mswada ya House Levy, sijui nitoje kwa Kiswahili. Na kuna hiyo hint ya kuwa tutakuwa na nitongaje mass action, kwa sababu watu wa mrengo ama wabunge wenye wanaegemea upande wa mrengo wa Azimio wamesema kuwa wanataka kurudi kwa mwananchi na kumwelezea mwananchi nani ndio adui wake na nani ndio rafiki yake. Sijui kwako unadhani nani ndio rafiki yako? Kama ni president, kama utuelezee, tujulishe, labda kuna vitu ambavyo tujui na hatuyaoni. At the end of the day, unajua sisi wote ni Wakenya, haijalishi mahali penye ulipigia kura, vile ulipiga kura, nani uliyempigia kura, but saizi vile tuko hivi sote
tunakuwa affected na hii serikali pamoja. So maybe ni our perception ndio iko so negative, or maybe perception ya wengi iko so negative kufikiria kuwa hii serikali haifanyi vile inafaa, na ni wajibu wako wewe kama Mkenya mzalendo, Mkenya mpenda wa Kenya wenzako, kuja kupanel na kuweza kutuelezea tu. Otherwise yale yenye nimeyaona na yenye nimeyapitia saa hizi ni ya kwamba maisha ni ngumu, na sasa imefika mahali penye sio mimi na wengi ambao nimeweza kutangamana nao wameweza kusema kweli yenyewe maisha ni magumu, na si magumu tu ati kwa sababu nyakati yenye tuko, ni magumu kwa sababu ya uongozi inavyoongozwa hii nchi. Kuna wale wenye wanaitwa nini, hao ndio wanadeal na mambo na ni economic experts, walikuwa wanasema kuwa kwa kugain for the gain of a shilling in strength to now be trading in around 42 to 43. It's not a Kenyan thing or a Kenyan doing, but actually it's because China is experiencing a shutdown, so that imefanya mpaka ikakuwa shilling imegain, na wakasema wengi walikuwa wanajadilia na wakisema kuwa unapata kuwa Kenya sisi tunategemea sana import than export. We do not export so much, so that by large we are subjected to external forces. Itakuja iweze kidogo iguze dola maybe, and then tunaanza kupata hiyo to replace, but it's not our own doing, because by large we are net importers, as opposed to some people thinking that we import as much as we export. So tunawakaribisha, na if there is anybody mwenye ako na insight towards the same, tafadhali karibia. Kina Goodyear, kina Rika, kina Martin, kina Gacheo and everybody, nawakaribisha sana. Mr. G, I don't know what you have to say. You know, I listened to Mr. SG na nimemwona akiwa anasema there is hope at the end of the tunnel, whereby anaona the more the government inaendelea kujikaranga, the more the government inaendelea kumess, is the more watu wanaendelea kuikasirikia, and that is when tutaweza kupata uongozi. But I wanted him to answer some questions. Sijui kama atakuja, because you know, tumeona what has happened from the beginning. Sasa tuko na almost 1.5 years zimeisha this government iko on place, na hatujaona ikiperform anything better ya kusaidia mwananchi wa chini. In fact maisha imekuwa ikiendelea kuwa ngumu na ngumu kila wakati, but the guy amekuwa ni kama haoni. Look at over expenditure. Kama juzi kuna report imetoka na control of the budget akituambia kuwa they have spent more than 50 billion overspending, and this thing imetumika without any approval from anywhere. And that you know, for president ama anything ama any institution spend anything, lazima kuwe na a structure of how he gets that money, how the money will be approved, so that wanaweza kufanya ile miradi ambayo wanataka kufanya. But here tunaambiwa more than 50 billion zimetumika without any approval. So this is the government ambayo ilikuwa inatudanganya ikituambia kwa wakija walipata dilapidated economy, walipata coffers zilikuwa ziko empty. Look at another story, tunaambiwa kuwa ni nyumba ya Gachagua ama ni nyumba ya nani ambayo inataka kujengwa, ambao the cost ya kurenovate hiyo nyumba it is more than the cost ambayo ilijenga the same house. Sijui kama uliona hiyo kitu. So the country ambayo tuna live in, these leaders really thinking about mwananchi wa chini? If at all those are things about gonna happen, and yet life is hard, things are not moving in the country. We have children and other school children ambao bado hawajaenda shuleni mpaka leo kwa sababu wamekosa school fees, wanalia kila siku. And here people are overspending without even thinking of the consequences. Wanakuja bado wakiendelea kufanya mess every time, and then wanafanya mess. I asked myself a question, ndio nilikuwa nataka SG anijibu, kwa sababu SG amesema kuwa he seeing hope at the end of the tunnel, whereby anaona ni kama the more anaenda kujikaranga hivyo ndio tutaweza kupata this power. That is where I wanted, na pia unaweza nijibu Mr. Pogon. Sijui tutapata power vipi if at all tunasema tu tutaketi tuendelee kuona when things zinaendelea kuhappen, how things are happening.
kwa sababu anyway no one wants to associate himself with this government because of how they're doing things, the policy they are using. So the policy is wrong. What they're doing, wanaendelea kudidimiza Kenya, wanaendelea kuharibu Kenya. But even you, do you think that there's hope at the end of the tunnel when things zinaendelea kuhappen, baadaye watu wataamua kushinda kwa election? I just want to hear your views on that point ambao SG alikuwa anasema, because to me I think I have a different thought on. Wacha kwanza nisikie unasemaje hapo kwa hiyo point ambayo alisema. It is true, and you know, especially in an open discussion, hakudanga mtu mwenye ako wrong ama mwenye ako right, but these are views zenye ziko sasa kwa ground. Ni sisi sasa kuanza kuelewa, okay, huyu ndugu yangu ni vipi anaelewa hii maisha yenye tunapitia sote pamoja. Tunaamka asubuhi, hatuna mkate, tunaamka asubuhi tuko na mkate nyingi, tuko na chakula kila siku, throughout the day tuko na snacks, tuko na kila kitu. Vipi anaelewa maisha na vipi wewe mwenyewe, wewe personally unaelewa hii maisha? So unapata when you take yourself back and see things in a bigger picture, unaanza kuona kuwa even though we seem to be losing, we also are really gaining. Kwa sababu truth is that things have not gone the way maybe Kenyans wanted, and even the way Kenyans wanted, possibly and probably most of us did not make right decisions. People made wrong choices thinking they were going to arrive at the right answer, but the now reality has come to show us a different thing altogether. Now, I want to take you back to the Bible, which is a book believed by many to be a guiding principle as to how people wanatakana kuishi maisha, na kumekuwa na depictions ya vitu mingi sana, na especially kuna one story yenye I can relate to na saa yenye tulikuwa tunapitia saizi. There is the 450 years yenye wana wa Israeli walikaa huko Egypt, and then there came a king mwenye one of the pharaohs mwenye aliona kila kitu ataendesha vile anataka, yeye atajirigadi kama yeye ndio alpha and omega na hakuna kitu itaenda vile hataki. Yenye hataki haitaenda, yenye anataka hivyo ndio vile kutakuwa kunaenda. And then it resulted to the 10 plagues, and then at some point he had to give up. After, in fact, he lost, and I think he lost even his life. I think I don't. It's not yet. It's not said, or I didn't get it at least for in the end of the story. So you see, watu waliona uongozi na wengi wakuwahi kujiassociate na uongozi, wakaona mambo ni kawaida, ni kama vitu inategemea nguvu zao, vitu inategemea vile wao wanajiendesha maisha yao. And like Kenya vile tumekuwa tukisemanga, hata kina fulani waliiba, hii ni wakati ya wao kuiba pia. So people allowed evil to prevail, waka-allow vitu isiende tu bila wao kujali, until there came a time yenye now people had now to learn lessons. Maisha ikakuwa ngumu kabisa until ikafika hiyo wakati ya 10 plagues, and then now the children of Israel wakaachiliwa kwenda. And that was not a lesson kwa sana sana to the Egyptians, but to the people of Israel. And I think those were initial lessons ya wao before waanze kupelekwa to the 40 years wakiwa in the wilderness, wakishangaa ni wapi wataenda. So looking at this government and many things that they have done, I think we as a nation, we deserved it. It's not good to go through these hard things kwa sababu amongst us kuna watu wenye wamekuwa very sharp na ni wengi pia wamekuwa wakielewa, if I make this decision, I can really see there is no leadership in this person. If I make a decision of putting this person into the helm, tunaenda kuumia. Up to and including the lowest person, the elected person mwenye anakuwa kama wale wa kijiji, wale wa ward, wanaitwa MCAs. Tunasema kiweka huyo hakuna mahali penye tunaenda. But you see, they were forced into the positions, and now we are seeing in a very short span of time imefika mahali penye unapata mpaka the people that voted the current government, and especially the places yenye walikuwa na vote, ndio tumeona mpaka hizo mambo ya kufukuza wabunge wakitoka kwa ile ilikuwa na bunge ama ni CSS, wakitoka huko hivyo Naivasha,
As we all know, Naivasha it turned out kuwa ni a UDA stronghold. Na not only Naivasha, we've seen heckling, especially in Mount Kenya. Now is the time yenye nani amekuwa sanctified, amefanywa kuwa kama saint, anaitwa nani, Uhuru, baada ya kuwaimbia, kuwaelezea, especially up to kutumia kwa lugha ya Kikuyu kuelezea watu wake, and in the end they rejected his voice and they opted to vote with their own thinking, which I don't know to me, which I don't think to me it was so wise. Wakaamua kuchagua mwenye alichagua. So since hayo yote yalikuja yakafanyika, I believe, and I'm very, very tired by the way. I wish that right now I believe hii yote inafanyika ikweli kama lesson, and this is a lesson yenye watu wanailearn fast, and I think we have less than 5 years and it's 4 and some months before we get into another election, that people are not going to vote the same way. And not only that, we could be, hata saizi tuacha nikwambie, kama ingekuwa imebakia 1 year to election or 2 years to election, Kenyans are not in a position ya kuanza kukaa kufikiria vitu in the way wamekuwa wakichukulia mambo inaenda hiyo wakati yote. This is a period where maybe, probably, and possibly we are going to see um, a change of government midway, that we don't have to see the end of it, kwa sababu watu wako wanaanza sasa kurelate maisha yenye wamekuwa wakipitia na governance. Na unlike before, mambo imekuanga ni mbaya, even when people are forcing themselves to the position, they have never been this evil. But now we have a government that has no human face in it. Government that is so detached. Government that does not think of Mkenya but wanafikiria kujihusu wao wenyewe. How can a government be so inhuman to an extent ya wao wenyewe kuanza kumanipulate shilling na kuanza kutuambia vile imeanza gain strength? And you know what they're going to do next? According to what I'm thinking, they are not going to make things any easier. They are just going to tell Kenyans, since mumevumilia mpaka economy yetu imeanza kurudi, wacha tuirudishe much more further. Let us introduce much more levies and taxes here and there, so that we don't see anything right now. But in the end, we will see. And they will do the same manipulation towards the end of their term, so that they can be re-elected in. But I don't think Kenyans are buying their stories, because walking around, I've been for the past almost 1.5 months, I've been up and down this country. What I've seen and what I've heard and what I've experienced is a Kenya that is so woken, Kenya that is not thinking like it has been thinking, Kenya that has known its place kama wa Kenya wenyewe, Kenya that has experienced the 10th plagues mpaka ito imeongeza ingine moja. So I don't remember exactly the question that you asked me, but what I would want to tell you is mambo si kama vile ilikuwa iko kitambo. And remember when I came in, I told you, and I tried to appreciate some people that were doing their shows, and everything was just normal contents za Wakenya ya kawaida, but currently people are now trying to see things in a political perspective, and that is a plus to Kenya place. I'm only wishing and I'm only hoping that as Kenyans we do not become so stupid tuanze kuzoea shida kiasi ya kwamba tutazama kwa kiwango ya nchi zingine zenye zimekaa kwa shida miaka yao yote, wajawahi jua progress. Sisi ni kama msichana mdogo mwenye amebalehe, mwenye ama mvulana mwenye ameonja ngono. Unajua kunaanza kurudi kutoka hapo hivyo, mzazi kama mzazi huwezi waongelesha na uanze kumwambia no, utakani kuwa unatembea hivi, ashaonja ashajua. Hiyo ni wakati yenye unatakana sasa kumadvise, go slow on what you are doing, there is condom, there is ABC, there is contraceptive, this and that, but huwezi kumwambia no, hiyo kufanya ngono ni tabia mbaya, nini. So Kenya is a Kenya that is woken, and Kenya has been woken by this 1 year. What Kenyans have seen, vile imefika mahali mpaka ukitembea in one face, in one street, one side of the street unapata more than 10 or 20 vacant shops zenye watu walitoka, na ukiangalia ni places zote ni hotspots, ni mahali penye ukifungua butchery instantly you become a millionaire. But you cannot be in this economy ya hii serikali vile iko hivi saizi. So I'm hopeful
and I've seen hopeful things, and I've heard hopeful things, and I've seen hopeful people when even though they're going through much, they're not going to sit and wait. And I hope they won't. Thank you. I can see Ms. Vayo ameingia. Yeah, I don't know if she's ready to talk kama anaweza endelea. No, na drive Vayo. ongeeni na drive siwezi ongea nyinyi ongeeni nasikiza. Okay. Yeah. Okay, I can agree with you Pogon, because looking at what happened recently, wakati hao watu wametoka kwa hiyo mkutano yao ya Naivasha, I saw some youths wakihekol wakijaribu ni kama kwenda kuwapiga mawe, which is a sign that shows it is as if something like revolution imeanza to grow up. I think it is ripe for revolution to take place at this moment. But now my worries is that who will lead us to that place where we want to be. Kwa sababu what I see, I don't know if election will take this guy out of the power. Huyu ni mtu ambaye sidhani kama, I think you were there wakati wa 2007. By that time I think Baba won election vizuri kabisa clear, but you see what happened, mpaka Kibaki akaapishwa usiku saa 10. So looking at what has been happening and the trend, the cycle ambayo imekuwa ikihappen, I don't think if tutaweza tu kuketi Ni kama network yako imehang, Mr. G. Can you hear me, Miss Vayo? Yes, I can hear you, nakusikia. Thank you. Mr. kama yake imehang. Mr. G, I would want to advise you, kama uko na shida, take down your video and then ubaki na netoje na audio peke yake mpaka asili yenye utakuwa unasikika. Otherwise nasikia kuna mtu anaitwa Husky amesema atakuja yeye asili yenye Jack mwenyewe atakuwa yuko kwa sababu Mr. G ako so biased and is a tribalist. I don't know how true that one is, but that's your view, Mr. Husky ama Miss Husky, and you're right by your own rights kusema vile unaweza sema. But sisi kama Wakenya, I don't think we are at a place penye hata tunaanza kujiita na mirengo. We are no longer Azimio ama we are no longer UDA. Sisi ni Wakenya na saizi tunaongelea vile Kenya inatupeleka. Hatuongelei vile kabila fulani inatupeleka ama vile makabila fulani yamekuwa yakitupeleka. No. We are at a time wenye we are supposed to be one na kuhakikisha kuwa mambo inaenda vizuri kwa sisi kama Wakenya. Otherwise I welcome you. Naona Mr. G amepotea kidogo, ana experience some hitches kwa network yake. I believe atarudi. Wote wenye mko kwa hii live yetu, I can see upande ya Newslink tuko wawili, Kenya for News, for Kenya News tuko kadhaa, Goodyear, Kuja. Bayo, would want also to hear you for a second, tukingojea watu wengine. Oh yeah, I'm driving. You guys can talk. Nikifika nitaongea. Sawa. So thank you. Thank you for just coming in. It's a show of solidarity, a show of union. Na tuko hapa kujaribu kuangalia kama Wakenya. So according to me and according to the things, how things are going, I don't think we are at a position ya kuanza kuongelea kuhusu vile mambo itaenda huko hivyo mbele, ama tunaanza kuspectate na kukua kama commentators to how things are going. But what is our position and what really is our contribution towards rectifying things that we are seeing that are not going the way we are things the way they are supposed to be going? What is our contribution and how are we going to be helping maybe those people that are voicing for us? Let's say some people like if you're thinking wewe ni mmoja wale unafikiria those people that walked out of parliament, they did good for you or to your side. What also are you doing in solidarity with them?
Or kama wewe ndio uko pande ya serikali, wewe unafikiria ni yepi ambayo sisi tunatakana tuko tunafanya, ama tunatakana tuko tunaelewa kivipi so that hii governance isikuwe ni kama isikuwe kama mzigo, but tuione ni kama ya kutusaidia na ya manufaa kwetu. I don't know what your take is, lakini ninawa invite tena na tena. I wish I could be in a position to play some videos, but I'm also experiencing itches upande hiyo ya ma videos. I'm going to do some cleaning upande hii so that tomorrow or the days coming tutakuwa tuko na cleaner and na nini yenye inasonga, yani channel yenye inasonga seamlessly, tusiko na hizi shida dogo dogo yenye tuko nayo. Thank you to everybody mwenye amekuwa participate. Mr. G, you were saying something before you were taken down or went down. Yeah, what I was saying kuwa, okay, with the current situation, even though tunasema we can see hope kwa sababu people wameanza ku come out wakisema kuwa they are not happy with what is happening. I think economy imekuwa mbaya and wameshagundua kuwa the guy is a liar, amekuwa akidanganya kila wakati, is somebody that cannot be trusted. In fact, he's a double speak person, and because of the policies, the wrong policies ambayo amemake, I think people thinks, hata pia venye nimesikia mkiongea, things that in case of the next election ikija, at least watu wataamua kuvote and they'll vote out him and vote something different in. But to me, nilikuwa najaribu to give example of what happened in 07. In 07, I think Baba won. Na after Baba winning, kura zake zilinyang'anywa. Alinyang'anywa kura mapema sana. Na baadaye wakaapisha ule Kibaki. Ilikuwa almost usiku wakamwapisha na ikafanyika kwa ndivyo imeshaenda. So this thing cannot be taken by votes. Voting will never bring solution to our Kenya, because vote does not count in Kenya. In Kenya ni ule mtu ambaye anatakiwa kupewa, yani ule mkora, a lot of corrupt people ndo ameketi pale mbele. Ukienda kwa IBC, they are corrupt. Ukienda even kwa judges ambao wanafaa tupatie justice, most of them are corrupt. They are not giving us what we want, which is justice. Sasa tunapata kuwa as much as tuna expect kuwa tutapiga kura alafu ule mtu ambaye ameshinda apate, it will never happen. Is that if we sweep the whole of IBC, even though sasa tunaona bado hatujapata commissioner, which is a wrong thing, because tumekaa almost 2 years sasa without commissioners, without ni IBC commissioners. Na remember kuna watu ambao ilikuwa tuwe na by elections hazijafanyika mpaka sasa hii kwa sababu hatujakuwa na commissioners. Ina let down. We need to move very fast to na commissioners. We need to move very fast to satisfy, how do you say, just to cleanse. Yeah, I can use that word, to cleanse the IBC. At least we have people tupate watu ambao at least they will give justice to Kenyans, whereby we can expect election kuwa transparent, whereby we can expect election wakipiga kura ule mtu ambaye ameshinda anataka kupewa. But at the moment hatuwezi kuwa na hiyo hope kwa ule mtu ambaye atapigwa kura ndo atapewa, because these are things ambazo zime happen na tumeona zi happen for a very long time. Si hata kama happen mara moja. There's a problem with our IBC. There's a problem in our election, how it is conducted. Even though watu wanasema ilikuwa fair and verifiable, it was not verifiable. Some things happened ambazo hazikuwa za ukweli. Some things happens ambazo zilikuwa hazifurahishi kabisa, but at the end of the day iliambiwa kwa hivyo ndo election imeenda na wakaamua kupeana ambaye ni president sahi. Now in the coming election, I know that the guy plan, he knows what he's doing, because obvious all along akisimama amekuwa akiwa focused kwa what will happen next, and he's focused on what will happen in 2027. For us who expecting maybe that tutamtoka kiti 2027, we need to do something different from what we have been doing, and it is to have a strategy ambayo itaweza kusaidia kupata that power, because we are not going to get power through votes. No, we are going to get power wakati tumeplan vizuri on every corner of IBC, pia kuweza kujua kila watu ambao pale IBC hao watu can they deliver what we need. Kama hawaje deliver, we need to take them out, to find the people who can give us the justice that we want. So what I'm trying to say ni kuwa ile hope ambayo tuko nao kwa sahi is not enough. We need a really reshuffle in the IBC.
and the courts pia. We really need a lot of structuring ambayo inafaa ifanyike so that tunaweza ona justice happen on our side, lakini kwa side justice will never happen on our side. There's a lot of things about may happen concerning the economy of our country, but tumeona wakikuja nje ambao their leaders sahi ambao wako government wametoka wamekuja nje wakituambia kwa economy is stable. I don't see where the economy is stable because I'm still seeing business falling. Bado naendelea kuona watu wameshindwa kufanya biashara zao. Most of those people who have shops, those people ambao wanafanya business ndogo ndogo, they're closing up kwa sababu economy is poor. Things are not working, things are not moving, but still wanakuja na kuambia kwa economy is stable. So I don't know wanatumia criteria gani kugeje na kutuambia kwa economy is stable. It has never been stable tangu waingie kwa kiti. Maisha imeendelea kuwa ngumu, even though si tu Kenya peke yake ambapo maisha imekuwa ngumu everywhere in the whole country. Maisha imekuwa ngumu, but for us wale ambao wako mbele yetu ambao wanafaa saidie, ndio people ambao wamekataa kukubali. They are just lying to people, wakiambia watu kwa economy iko sawa. Other people wanatuambia kuwa we need to give them time, and yet the more you give them time, the most every day scandals zinatokezea, new scandals zinatokea kila wakati, kama hii ya 50 billion ambayo imetokezea spent without any trace, na imekuwa spent without even any approval. So lini tutaweza sema kwa tuna move on the right side, on the right way? There's no day tutasema kwa tuna move on the right place ikiwa these things ambazo zina happen size zinaendelea ku happen. Alafu kumbuka pia the guy ambaye alikuwa anaendelea kusupport, ule mtu ambaye alikuwa anaweza kama out akiona vitu zina happen ambazo si mzuri, the Raila man, sasa atakuwa out of space, atakuwa haonekani on this political arena, atakuwa haonekani. Sasa atakuwa maybe ameenda amefocus kwa hiyo mambo yake ya AU. Even though nilikuwa nataka kuongelea hiyo kitu ya AU kidogo, kwa sababu watu wanasema kwa ni baba mwenyewe amesema anataka. Si eti baba amesema ametaka. Ukisikiza ile statement ambayo baba aliongea, baba alisema kuwa Africa imetaka uongozi wake, so he's ready. If Africa wanamtaka na wanahitaji kuona uongozi wake, he's ready for it. So nikisikiza statement ya baba, sio sema baba ndiye amejipeleka pale, no, ni watu I see is as if kuna watu amemfuata na wakaamba kumwambia no, wakati umefika, you need to go and try this, kwa sababu inawezekana. They need to see how you can lead this African continent, kwa sababu in our nation, in our country amejaribu mara mingi sana, but hajaweza kupewa that chance, and yet watu wa nje wanaona how capability yuko. Is a person ambaye is capable of giving what people want. He's capable of removing people from where they are, ambao ni situation ambao si mzuri, na wapeleke kwa situation ambao ni mzuri. So in Africa wameona kwa this guy anaweza bring redemption to them, that's why wamemfuata, wakamwambia enda jaribu. Na yeye mwenyewe pia amesema nini? Anasema yes, I'm ready. If you need my leadership, I'm ready to work for it. But watu wengi wameleta propaganda mingi. So what I was trying to say, Mr. Pogon, ni kuwa we should not just sit down na tukasema kuwa there's hope at the end of the tunnel, kwa sababu watu wamechoka na things ambazo zina happen sahi, kwa sababu economy bado imekuwa mbaya, na because of these policies, strong policies ambazo this government wanafanya, ati tukiketi chini tungoje the next election tuweze kufaulu, hatutaweza kufaulu. We need to do something new if we need this power. And to do something new, nilikuwa nasema we need to clean the IBC kwanza, to get people ambao wanaweza kutusaidia kutupatia justice, because IBC imekuwa IBC ndio hii mambo yote, hii shida yote imekuja kwa sababu ya IBC. Unaona Pogon, the problem it is with IBC, and not only IBC, even the judges, the Supreme Court pia iko na shida zake, because we had a lot of issue na hii election ambazo zimeisha, but tumeona kuwa kukuwa na bias. Even their judgments zimekuwa ziko wrong, zimekuwa hatufavor, na most of them kwa hatukubaliani nazo kwa sababu ya how they have been judging. So we just need a new structure whereby tunaweza toa watu ambao wako corrupt, tunaweza toa watu ambao wako the corrupt leaders tunafaa tuwatoe in IBC. The corrupt leaders pia tunafaa tuwatoe kwa courts if we need justice. But with this tuseme watu wamechoka, tutapata election, bado watakuwa corrupted na watatuibia tu kura tena. Hatutapata mtu ambaye atakuja kusaidia sisi tutoke kwa situation ambayo tuko. That is my take, Mr. Pogon. Thank you, Mr. G.
na ninasikia kuna mtu hapa hivi anaitwa Suski. I don't know it's a lady or a man, but anasema ni blast hapa hivi anasema kuwa Mr. G kuacha ujinga, wakati Raila get defeated you claim it's stolen. That's according to him, but I don't know, or maybe me ndio naipata wrong, but I've not heard ukiwa unaongelea kuwa kwa hiyo upande ya election kuwa Raila ameibiwa ama nini ameibiwa, but where are you in this where we are now as a country? Are you still kwa tulibiwa, or are you now in a position yenye tuko na uongozi na uongozi yenyewe sio nzuri, ama tuko na uongozi ambao ni mzuri? Where are you so that these people can get you much more clear? Madam Vayo, nakuona huko uko na yepu ya kusema. Vayo, nimekumute mpaka uko na position ya kuweza kuongea vizuri, yani ukiwa uko mahali penye pako settled unaweza ongea. But Mr. G, you had my questions? Hello, sijasikia vizuri. Yeah, sijasikia yeah, vizuri. nilikuwa ninasema kuna huyu mwenye anasema kuwa Mr. G, and I think you're the only Mr. G. Anasema ati uache ujinga, wakati Raila amekuwa defeated, wewe una claim kuwa imeibiwa. Hiyo ni ujinga. So I don't know, are you talking at the point of kuwa baba ameibiwa, or unaongelea kuhusu uongozi yenye uko kwa sasa, kama ni mzuri ama mbaya? No, what I was saying ni kuwa kama tunahitaji justice ama tunahitaji election ku count, we need to put a place and we need to put a good structure kwa hii nini ya IBC, whereby tupate watu ambao ni watu ambao wanaweza simama na ukweli, si watu ambao wanaweza simama yani wanaweza kuwa rahisi kuhongwa ili wapatiane results ambao si za ukweli. This is what I was trying to say. We need to clean the IBC kwanza. Kama tunataka mko mnasema kuwa you are seeing hope hapo mbeleni kwa sababu ya things ambazo zimehappen, watu wengi wamekuwa disappointed, watu wengi wamekuwa discouraged with what is happening in our country. So tukienda kwa election next time, watu watavoting mtu ambao wanataka. That is I was saying, hiyo kitu in Kenya voting does not count. Election does not count in Kenya until ile siku tutapata the right people in place ndio tutapata justice. This is what I was trying to say, and I said issue ya kuibiwa kwa sababu in 207 we saw what happened, mpaka nani akaapishwa usiku ambao hairuhusiwi hata kwa katiba yetu kuapishwa, but aliapishwa na akakuwa president for the next 5 years. So yeye akisema hivyo sijana maanisha nini, but these are things ambazo tumeziona, and when the IBC iko structured kwa sahi, still bado our votes will never count until we get the right people in place kupatiana justice. That is what I'm trying to say. Sijui kama umenipata. Loud and clear on my side. Sijui kuhusu wao wengine wanafikiria nini kina Suksi, na ninaweza wa advice na ninaweza nikaihimiza waingie kwa studio waweze kutuelezea ni yapi ambayo ana feel. Na my question to each and everybody ni wewe mwenyewe, if you have a business or you have something going on in Kenya, maybe you're in Kenya or outside, how do you see your project or how do you see your business itaendeleaje hadi tuseme tukiongelea tu kuhusu mpaka mwisho hii mwaka, now we are in February, but wewe unaona biashara yako ama wewe unaona miradi yako inaendeleaje na itaendeleaje kufikia mwisho hii mwaka, so that we gauge and see sisi wote tunaona aje kuhusu hii uongozi yenye inaendelea saa hizi, iko nzuri, iko mbaya, iko na matumaini, haina matumaini. Sijui uko na yapi ya kusema Madam Vayo, maybe uko online, na Mr. G, that was a question. Tukiongea kuhusu mambo ya business,
Business are not working bwana. Hii ni kitu ambacho tumeongea hata kuanzia mwanzo, Mr. Kogon. Business is not working in Kenya kwa sasa hivi. Yeah. Sasa in fact, mimi nilikuwa najua kuwa on a issue of taxes wana tax after, yani ukishapata, when you are in a business, ile the gross ambao mshapata, the gross profits ambao unapata ndio sasa inakuwa taxed again, yani wakati ushatoa expenses. Unaona, umeuza vitu zako, umepata profit. Sasa kwa hiyo profit, that's now where tax inakatwa. But what is happening with this government, hawataki kujua kama umake profit ama huja make profit, wanataka kukata taxes yako kudepend na ile pesa ambayo imeingia. So the policies are wrong. Government, the way it's handling people, handle people in a way that you cannot do business na uendelee, business itaanguka. Look at the rates za nini za power, Kenya Power venye ziko juu. Look at things venye ziko juu, alafu mtu anakuja anakuambia anataka akate tu ile pesa ambayo imeingia, inafaa ikatwe taxes. Utakata utapata kitu gani? Hivyo atola hata duka yenyewe inakuwa ngumu kulipa, pesa hazifiki, hazitoshi kulipa, na hizi expenses ambazo zimejazana inakuwa ni. So business are not working in Kenya. We really need another structure. Na shida ni kuwa parliament is not working. Watu kwa parliament wameamua vile wanataka, hao ndio itafanyika. Wakijaribu kuitisha waketi chini, in parliament ilikuwa nafikiri wanaweza keti wakadiscuss so that they can come out with a formidable solution for the things ambazo wameleta kwa floor. Sasa hii kwa parliament watu wazimia hata waruhusiwi kuongea. You see, so there's no way tutapata justice even in our parliament. Hakuna siku tutaipata justice. Imekuwa captured. Things are working in a very wrong way. Business will never work tukiendelea hivi. Lazima watafute policies ambayo itasaidia watu, na hii kutafuta policies ambazo zitasaidia watu, lazima wa create environment which is conducive for business to work, environment ambayo italeta investors in our country, so that wale watu ambao wako jobless waweze kupewa kazi. Hatuwezi sema kuwa watu wako jobless alafu naambia waende wasome wakuja kwa wajenzi wa nyumba, ati wao wanajenga nyumba, ati ndio kazi ambayo tunataka kupatia watu, ndio tuwatoe kwa poverty. Watu watatoka kwa poverty kwa kujenga nyumba. Uwezi enda college uende usome, unakuja kusukuma mawe ama kubeba mawe ati kutoka hiyo poverty. No, we need a formidable jobs ambazo zinasaidia watu watoke kwa that poverty na hiyo situation ambayo wako in. Na wacha hiyo peke yake, we need also businesses ambazo zitakuwa strong enough kuinua economy yetu. So if investors wanakimbia alafu mnatuambia kwa business itafanyika, it will never work. Sorry to cut you just for a second. Rose, I can see your device is not connected. Please jaribu sana ukiingia, give the chance to StreamYard to control your media, that is your audio and video, and then that way allow kwanza, and then now ukienda kwa studio inaweza kubalia everything, but now so far inasema the device is not connected. Get out and get in again. Otherwise, thank you for trying to come in. Endelea Mr. G. Yeah, nilikuwa nimemaliza Mr. Bogo. Yeah, thank you for your views, and I think I'm in agreement with a lot of things that you're saying, if not all of them, but and not bad. Truth be told, mali penye tuko yenyewe by this for real, hatuko mali poa. If tuko tunavumilia, and if the government is doing anything, we want an explanation. And if there is any one of us mwenye ako hapa hivi, either umekuwa haujaingia kwa show ama uko wapi, jaribu kuja ndani na jaribu kutuelimisha, labda kuna kitu yenye tuelewi, juu wengi wenye tumetry kufuatilia na kuangalia na vile mambo inaenda, we do not see the hand of this government being of good faith. We do not see it being of good meaning to civilians. In fact, we see like the government is out of touch with what is really happening on the ground. It is so obsessed in it having its way all the way, or there is no other way. And unless we are really, we are so disillusioned kuweza kuona ukweli mahali penye iko, we would want people like you kina Suksi and the people that are thinking alike, mukuje mnamtuelezee, because at the end of the day hii Kenya ni yetu sisi wote pamoja. We would want to hear your views,
and we want to see and gauge, by the way, mahali penye tuko. Unajua saa zingine si mzuri tujielekeze kivyetu, but I am unapologetic when it comes to my views or when it comes to anybody's views, kama za Mr. G or Madam Bayo or Mr. SG or whoever mwenye anakuja kwa panel, him or her, hata wewe ama Mr. Suksi ukikuja and you are thinking like your way is the right way. The only problem I'm having is you thinking that, or you believing that you are right, and you're not helping or not, and not even making people understand how right you are, so that we can all be in sync. At the end of the day, hii Kenya ni yetu sisi wote. Mimi na wewe tunalipa tax the same. Mimi na wewe tunapitia hali the same. Mimi na wewe tunapata yale yenye tunapata na tunakosa yale yenye tunakosa the same way. So I would want you to come in na ukuwe wa msaada kwa kuchangia na kuweza kuelekeza vile mambo inaenda. Otherwise, tukiongelea mambo ya stolen election, if we are to talk about 2007, you are here. If we were to talk, I think there is nobody here that is not that is below 20 years. So hakuna mtu mwenye ajui yenye iliendelea 2007, hakuna mwenye ajui yenye iliendelea 2013, yenye iliendelea 2027 na yenye imeendelea 2017, that is, and 2022. Nobody is here that is too young to really remember or to have a memory of what happened in those years election yenye tulikuwa tuko nazo. So if you have a different opinion, I would want you to come in na ukuwe wa mchango na ukuwe wa msaada kuweza kufanya Wakenya tuweze kuelewa yenye inaendelea hivyo. But as things stand, Kenya is not in a good place. And saying it's not in a good place, I'm looking at how things are kwa watu wenye tuko kwa biashara. Things are even to the people that are employed. Things are even in business, not you being in business, but wewe mwenye unaenda una participate kwa business as a maybe as a client ama in any capacity yenye unafanya kwa business yoyote, unapata maisha imekuwa iko ngumu. Now let's say things are going in the right direction. I just want you to come in and give us hope so that tusianze kufikiria ama tuanze kuchukua step towards maybe a wrong direction, na labda wewe uko na something that you know yenye inaweza kuturudisha in a better direction. As things stand, it looks ugly, especially in a town as big as Nairobi. Nakuru, I've been in Nakuru today. I've been in hizo side za Elbagon today. I've been in Eldoret today. I've been in Kitale today. And what I've seen, it's nothing good. And businesses are closed. And even those that are open, zile konga ziliko bustling na activities. Saizi activities zote zimeenda chini. What are we fastening our belts for? Or ni nini tuna gain kwa hii yote yenye ni kama tuko tuna sacrifice for? Are we really getting value for our sacrifices? Are we getting value for our pain? Are we really experiencing governance kwa hii serikali yenye iko ambayo ni sound governance yenye ni ile yenye tulikuwa tunaitaka kuanzia mwanzo? Unajua tulikuwa tumekuwa promised, and it's a very not so good thing for you to promise one thing and not even to give one of what you promised. That kuwa bei ya mahindi itashuka chini, but then we see hii mahindi yenye inashuka chini bei inashuka kwa sababu ya inatonga ile factors ya production na demand. So bei kushuka chini wakati ya mavuno, that's nothing. Now we've had dollar yenye kidogo ni kama imeanza ku gain strength, but you looking deeper into it, and even before you look deeper into it, we are just days into it, not even a week into it. So we want to see a stable currency, a currency that we can really say now, okay, this government did this, and then the shilling seemed to be taking a dip because they were really sacrificing towards making it stronger in the end, and now it's gained strength. But even the strength, where were we before this government came in, and where are we now that it is in place? Is it a shilling that is fluctuating, or is it a shilling that is really gaining strength, as opposed to a shilling that has just gained strength and it's not yet known that the strength will last or the strength is true? So we have so many things in imekuwa ikifanyika. The shutdown in
in China is true. That one is true. And as the shilling has gained strength, it has not left behind the Ugandan shilling. It has not left behind the Tanzanian shilling. So that by us gaining to 142 against the dollar, it meant that we were supposed to be above 20 when we are talking, we're in regards to Tanzanian shilling or Ugandan shilling. But since all of us are seeming to be gaining strength, that means the forces are external. It is nothing about our country. Now let's talk about our country. Unless this country is not governing only Kenya, this government is not governing only Kenya, but the whole other countries and economies that are dependent and are affected by the dollar strength. So I would want kina wale wote wenye wako huko hivyo kwa comment section na wamekuwa wako na divergent views, please kujeni mtuelezee. We want to accommodate views, we want to accommodate everybody, and good year unasema hivyo, we should accommodate people's views. If your views is not here, how can we accommodate it? We do not know. It's still with you. It's still inside you. Please come and let it out so that we can get and understand you. Madam Rachel Kane anasema things will be better very soon. Mpaka nyinyi wakuzimia ama sijui wazimia mtashangaa. Come na utuelezee vile kutakuwa. But at the moment what we are saying is pain in our pockets. And we do not even see ourselves lasting in business. We do not see a future in our businesses. We do not see hope in everything that is happening. We only see a government that has decided to become like a monarchy. Now, currently we call in the current situation or in the current form of government, we call those people dictators. Watu wenye hawataki kuenda na views ya watu, wanataka kujiendea wao wenyewe. But you know, we have all of us to tag along when it comes to the economy, because hii ni vitu yenye inatuaffect sisi wote. Unless the constitution has been changed so that we are no longer in a democracy, then I think I cannot agree with what you, Rachel Kane, is saying. So na na Suksi na wengine wenye wako. But that being said, I'm not barring anybody from saying anything what they are feeling. I want you to be coming out bold, kuja nje ukiwa unajiamini, tell us what you're thinking, so that at the end of the day we all of us understand, and importantly understand each other, because understanding each other itatusaidia sisi kuelewa mahali penye tuko. Maybe Kenya is truly a third world dirty country yenye bado tujafikia mahali pa kuanza kufikiria kukuwa na sound country yenye tunatakana kuembrace mambo na democracy vile iko. Sijue ni nini yenye unataka kutuambia, kina Good Year, kina Rachel, kina Suksi na wengine wote wenye wako hivyo kando kujeni. We are 14 people in attendance, 15 now I see, and I would want as many of us to come. Niko na slots karibu zingine 8 to be filled. Come and fill it. Give us your views, because as we speak, Kenyans are hurting. As we speak, some Kenyans have decided to take very not so wise decisions kujaribu kustay afloat economically. We've seen DCI wakishika watu wengi sana in the name of kuwa majambazi, uwezi, kuwa nini, and the notion mahali kila mahali penye watu wanasemanga inakuwa hatutaki uwezi kati yetu, but there are people that have been thrown in a very uncomfortable situation that according to me wamekuwa forced, wengine kujinyonga, wengine kujinyonga na watoto wao, wengine kukua wezi, wengine kukua kufanya nini. Now I would want your view, because you know at the end of the day it may look so small to you, you may look so unaffected by what is happening, but the truth is many of us, a significant number, so that hata kama wewe unasaidia watu, you don't know, you're only helping a fraction, or your help is just a drop in the ocean. In reality, very many people wanaumia na mambo vile iko, and especially since mambo inafanyika na kwa kupush, yani ile kuhakikisha what the people in governance wanafikiria is the right way. That's the only way. Hakuna njia nyingine yenye inatakana mambo iende hapa hivi Kenya. So I want you to come, make us understand, make us be a little bit more patient, make us be a little bit more hopeful, make us understand what is happening, because people are making decisions, people are making moves, and moves that may not please you in the end, at the end of the day.
just because you're so silent. I want you to come, jaribu to articulate your point, jaribu to make us also understand your point of view. Maybe you are going to make some of us converts, we don't know. But as things stand, they are not so good. They are not so pretty. Karibuni wote wenye mko kwa studio. I don't know what you have to say, Mr. G. And I welcome watu wengine wote mkujeni kwa panel. We want to also to hear different voice. Mtu mwingine akija achangie yake so that mawe yote isitupiwe kwa wale wenye wawili watatu wenye wameongea juu, inaweza kuwa mawe mingi, but 15 of us, watu 10 wakikuja, it will be half a stone for watu wenye wameingia kwa panel or a quarter a stone. So good year. Toka sasa kwa nini, kwa comment section, ingia kwa studio. Kinagacheo ingia, Suksi ingia, Kimani ingia, and everybody else ingia. Otherwise, we've been having a pleasant show. I can see now we are entering almost the 3rd hour of our live streaming. It's been a good, I think this is the second live stream since channel Yanze. So far, so good. And we thank God that we've been able to kuona watu kama nyinyi. Karibuni. Mr. G, what do you have to say? Okay, sikupata swali yako vizuri. Sijui kama unanisikia, sijapata hiyo swali vizuri. No, it was just a general comment to, nimeona watu wakiwa wanaongelea watu wamekuwa wakiongelea kuhusu vile you maybe kuna panelists ambao wako tribal, kuna panelists wenye wamebaki kupigiwa kura, kuna panelists wenye hawaelewi kuwa mambo itakuwa better so soon, according to mmoja ambaye anaitwa Rachel Keino, anasema things will be better very soon, na mpaka nyinyi watu wa Azimio mshangae. So I wanted your view, not only your view, I just wanted your contribution towards that, kwa wale wote wenye wanaongea kwa comment section. Anyway, Mr. Goodyear, I understand you. You're just talking in general, but I want that general talk also to come kwa panel, because as we speak, there are Kenyans when you make decisions, kuna Kenyans that are just about to make decisions, and I was saying some have made decisions that are not so wise, na wamejipata pabaya. Some are ending up in prisons and graves because of the way things are going. This is I think the first time yenye nilikuwa ninasikia kuwa kuna pastor alishikwa akifanya wizi, and I'm thinking siku nzuri, kwa sababu tumekuwa tuko kwa muda mrefu sana tumekuwa tuko na pastors, tumekuwa tuko na nani, and I don't know how you view them and how you view watu wengine wenye wanakuwa wakifanya, wengine wanaona ni kama pastors pia ni conmen or kama nini, but if their art is not giving them enough for them to sustain themselves from the pulpit and from wherever they've been operating from, mpaka inafika mahali wanaanza kufanya decisions zenye wanafanya mpaka wanashikwa. Sasa hizo wako jela kwa sababu ya wizi, wengine wamekuwa lynched, wengine we saw like 3 days ago kuna watu wenye walishikwa pale hivyo kama kesi, watu 4 wakifanya robbery. I don't think all of them, if many of them, or if they were robbers, I don't think they meant, but because maisha mahali penye imefikisha watu, you're in business, it's not making profit. You are in you're working and you're not taking home what is worth your sweat. I don't think blame is supposed to be entirely be placed on them, but on the current situation that we are in, politically and economically. So ndio nilikuwa nakuuliza Mr. G, I don't know what your take is or what you have more to say in that regard. I think on that issue, hiyo issue ambayo umeongelea ya pastors, I think nowadays kuna a problem. Not all, but generally I think I can feel there's something wrong. Kwa sababu I think just a week kama 2 weeks ago kuna clip ambayo imetokezea pastor, I don't know if the pastor wa wapi, but kuna nyimbo fulani ambayo ameimba, nyimbo ambayo haieleweki kabisa, na akaweka kwa mtandao. Sasa tunashangaa what is it happening, tukiangalia, and I think is a Kisii man. Alafu there's another Kisii pia, huyu jamaa anapenda kurukaruka kwa mabati akikimbia kwa msituni kama kuku.
ukisikiza hapa nyimbo zake sasa unashangaa what is happening with gospel nowadays. Haya, Mr. jana Mr. G, yeah. I hope tunaongelewa Kenya in general. Usitaje nini kabila za watu ama nani nini, because we also have Lakini sound hao ndo anatumesi sana sasa, hao ndo anatumesi kabisa, mtu anakimbia. Haya, there's another guy ametokezea juzi akifanya deliverance, I think it's from Central Kenya, anafanya deliverance mpaka tunashangaa, which kind of deliverance is this? Na hii yote ni mambo ya kanisani. So I think there's something wrong happening in our country, as much as economy imekuwa we need God to come. I think my network inanisumbua, naona ikizunguka tu. Nasikika? kidogo ya naona iko glitchy, una katika. I've been able to get what you are saying, but ilikuwa inakuja katika mpaka mwisho. Anyway, 2 hours is good for a show, and we've done good. If there is nobody that is willing to come into the show, I think we will have to give ourselves like maybe 10 minutes as we prepare the close of the session. I don't know how strong your network is right now, Mr. G. Try to talk and then we see. Sijui kama nasikika vizuri, oje kuna hiyo network inanisumbua. But what I was trying to say ni kuwa looking at what have been happening, kama hii nini ambayo ile topic ya mom letter ya pastors and what is happening in our churches. I think what I can say, there's a problem that we need to come out, ani ni Mungu mwenyewe anafaa jitokeze sahihi and deliver his people, because I have seen kama hiyo clip ambayo imetoka juzi, I think 2 days ama 3 days ago, a pastor from Central Kenya akifanya deliverance, and that thing is very shameful. Hata kuonesha, alafu anaonyesha kwa nini, anaonyesha kwa clip, unaona kabisa what is really happening, ambao hata deliverance haifanywi hivyo. So there's a problem in our country. What I was trying to say ni kuwa as much as even economy is doing bad in our country, I think pia spirituality, we are not doing well, and maybe that can be even the chance ya hii mambo yote, kwa sababu you remember last time wakati wa election campaign, it is the church ambayo ilikuwa inalia sana wakikampeni, kwa sababu wakikampenia huyu Ruto, it is the church ambayo ilikuwa inamkampenia. Sahi what is really happening, what they expected si ile ambayo wamepata. Things are not working. The guy had no plan for this country. Sasa ameshindwa, the policies are not working, ameshindwa. Na how can we come out of this thing? We need people who are competent, who are able to think, the thinkers ambao wanaweza tusaidia kutoka from this crisis ambayo tuko ndani, na tutawapata hapi hao watu. If at all the leader mwenyewe hataki kusikiza hata advice, he doesn't want to listen to anyone, yeye ana dictate what he wants na anafanya vile amefikiria, vile anataka kufanya ndio hivyo anataka. He doesn't want to listen to any advice from anyone, anajua kila kitu, mpaka hizi the CAS sasa hata hawana kazi tena, ni ndo anawaamulia kitu ya kufanya kwa parliament, ndo anaamua what to be done. So hakuna mahali tunaenda. Thank you, Mr. G. And thank you everybody when you may take part kwa hii conversation. Whichever position you decided to take, wale wenye wamekuwa kwa comment section na wale wenye wameweza kuingia kwa panel, wale wenye wametoa contribution yao, we thank everybody for making this show a success. I call it a success because we've surpassed 15. We were just above 20, and I thank everybody in Yomeko. I believe you like the show. Liking by pressing it. I believe you like the show. I believe you shared it with another person. And we are coming to the close of the session, not just because we wanted, but because I can see we do not have so many people to come in. And limited as we are individually, unajua hatuwezi tukakaa kama tunajua kila kitu. We wanted and we were so eager kuwa na a very robust conversation and debate towards what's happening currently politically and
in any other way yenye mtu yote angewish to take a conversation into. But since we could not today, we will have to come to a close right now. We've done maybe 2 hours, a little bit more than 2 hours, and that is commendable. I want to encourage everybody not to run away. Come back again and call a friend and tell a friend also to tell a friend, so that tukue tuko na Kenya yote iko hapa hivi yenye ina nini, yenye tunaongea wote tuelewe mahali penye tuko, and that way we will have a Kenya that is going forward. We will have a Kenya that is understood by everybody. You know, tukikuja hapa hivi, like right now I can say I understand where JX is coming from in regards to his point of view when it comes to the politics of our country. I understand where even people like Nagudia are coming from when it comes to and in regards to our politics. I understand where a lot of people that I've seen, a lot of people that I've heard, a lot of people that they have been out there and putting their views known when it comes to matters politics of Kenya. Because right now we are, and I like it that we are in a Kenya that is not, it's not limited to its borders. So that you are a Kenyan kama uko Tanzania, you are a Kenyan kama uko South Africa, kama uko Alaska, kama uko huko hivyo juu when you experience tundra, oh, kina Uzbekistan, wherever you are, if you're a Kenyan, this is the time that we are boundless Kenyans. We are not restricted na hii boundary yetu ndogo, but we have been expanded thanks to internet, thanks to hizi platforms zote yenye imewezesha kuwa saizi tunaweza ongea, we are brought into one timeline. Oh, sorry. So, sorry. I thought. Hi, how are you, Pagod? How are you? I'm doing good. How about you? How are you doing? I'm fantastic. Saizi ndio wameturumia Kenya Power. Oh my goodness. But I know you guys are good. I see Mr. G still on. Hi, Mr. G. How are you? Aha, right. Mmekuwa na show fiti? I'm good. I'm good. Sir. I'll share with you masaibu ambayo tumepitia hapa, but we are good. I see wengi wako ndani. Wow, I'm surprised to see our good friends from all over. Wow, okay. I see Goodyear ako ndani. Karibu sana Goodyear. This is Kenya News Link. Subscribe, kimbia hapo, subscribe. Asante sana Goodyear. I see Suksi ako ndani. Gecho and many ambao mmetuma ujumbe, asante very much. I really am grateful. Pogon, umefanya kazi safi. I'm telling you, hapa nyuma tumefanya ile kitu, you know. Anyway, I don't know what to say. All I can say is I'm so grateful. Unaona vile inafulika, it's the same inapotea ikikuja ijarudi ikiwa strong, but I know tutakuwa fiti. All right. Now this is Kenya News Link. Subscribe. Sorry to cut you, but nilisikia kuna ilikuwa inapitishwa huko hivyo side ya kwenu, so hiyo meli ikawa lazima mnaomba ruhusa ya kubali blackout tupite. But inatutesa bana, inatunyima raha kiasi. You know, we are supposed to have good times, especially have good shows. But well, see, we find ourselves giza. And with giza comes other unnecessary bills. You have to look for candles, have to look for bundles here and there. You know, you don't want to miss the show. So nakwambia you know they call candlelit dinner, unakula lakini sasa Upsi. Tumepoteza tena Jex. Hiyo meli ni kama wamepitisha boats zingine na ile inatongaje ile kina ski boats zinapitishwa bado. That's why amepotea. Anyway, it's been a great show, and seems like we're going to continue. Seems like we are going to go ahead with our conversation.
and the person that is going to take us over as the moderator in charge atakuwa ni Sir Jex. We hope nini yake itakuwa iko, but I'm here. Maybe for an hour more. I'll be around. I would want to hear watu wengi sana wenye wako hapo. Kwa hivyo kina Gacheo, nasikia Gacheo anatuelezea Gacheo anasema nini? Anasema patriots, wallahi kumeoza, prisons are filling up just as graveyards. Lini we man up before it's too late. Thank you Mr. Yayo kwa hiyo yako yenye umesema. Goodyear anasema Mr. G, you are breaking. I think aliget na ametoka kidogo, ameniomba by the way yeye kutoka akiwa kuna stronger net. I think ataweza kurudi. Thank you Mr. Jex kwa kurudi tena, na wale wote Inanifanyia ile kitu na sisi inanifanyia ile kitu kina but Rachel we Kino, are good. kina Rachel Kino, kina Kimani Vayo, I'd want to see you back. Kina Husky. By the way, Husky, you had said you will come back when Jex is around. Jex is here. Alafu coincidentally mwenye umtaki Mr. G ametoka. You now come in. Give us what you had. Give us what you still have. Let us hear you and let us hear from you. Mr. Jex, Goodyear anakukaribisha sana, anasema hi Mr. Jex. Otherwise guys, it's a great show. Let's keep the show going. Let's keep the number going up. We are too little in numbers to allow the fluctuations yenye naona ambayo inaenda chini, naona inaenda 14, zingine 12. Let's not allow that. Again, go back to your people, invite 2 or 3 or at least 1. Let us have a conversation. Otherwise, Mr. Jex, nice to see you. Najua yenye umepitia leo. We've been in commune almost the whole day, and it's too bad that we are experiencing such. I'm telling you, inapoteanga, especially when you are ready to but all in all, we are okay. So all I'll ask all of us is to subscribe to Kenya News Link, and I hope tomorrow will be good. I really trust it will be good because this has been a recurrent issue for some time now. Times wanaunda, times they don't, but where. All right. Thank you so much for those who tuned in. We really know that we owe you quality shows. We owe you awesome debates. Some of our panelists kumbe walikuwa in the same predicament I was in, but we're all the same. Thank you so much for those who have joined us. Bokgon, asante sana kwa kufanya kazi safi. All right. Goodyear, I see you unasema it's a great show. Asante sana. I hope umesubscribe Goodyear to Kenya News Link. It's the new baby in town. Yesterday we still had the same issues, but we will be good. We really have to find a permanent, long-lasting solution, because I think Malisa imefika, we have to go the old ways, wanapogon. Probably we look for solar, because it's as though KPLC now it's no longer reliable. Yeah, tuende mbinu za zamani. Remember those days we used to go for batteries? It's called it to Exide Solar and those zile za gari, so probably we need to consider those ones, and maybe we'll be good. But thank you so much, very, very much. Asante sana. I'm sure Pogon really stepped up. He is equally fabulously good. So this is Kenya News Link. Wacha tuwe na show ingine kesho. Because I believe you are winding up. Allow me not to pull the rug. But kesho tunao show ingine kali, lakini make sure umesubscribe kwa hii. Subscribe, tell us many. Wacha tuwe na show fiti nzuri. Hii ni channel yako, tunao vitu kali huko ndani. Kuna video nzuri, ingia huko ndani na utaenjoy vitu kali hapo Kenya.
tell a person about Kenya Newslink, here we will give you only the very, very best. We are good and we know we will give you the very best. Maybe Pogon, tell me tu kidogo, how was the show? What did you discuss? Now that some of us ndio tumeingia na tumevamia as a recap, even as we wind up. I'm a little know that you're thinking of closing the show now that you've been able to come in. I would wish to continue because No, it's because I'm not really certain if my power will hold through, but let's as it when you're doing let's continue kidogo. yeah. But by the way, we should like for me, I have pressed the Mm-hmm. there is so much that is happening in this country that right now you have to brace and whatever happens, you have to make sure that you're the last man standing. Yeah, sometimes we are Uh-huh. going out, sometimes we come in. If possibly Mm-hmm. we could make this show a 24-hour thing, I would love it because All right. yeah, it's really good, especially as an individual to know the mood of the country. Unajua unaweza fika mahali ufikirie hii maisha inakulemea peke yako. I've seen Mm-hmm. and I know a number of people by names that have Mm-hmm. decided actually to go to the grave because they couldn't Mm-hmm. take it more. Now the problem has been that Mm. some of them have been thinking that this life has actually decided to focus on them and give them hardship. Yeah, And yeah. there are some that have become so arrogant in life because they think this life has really decided to focus on them and give them all the good tidings. And that is Yeah, in yeah. total disregard of what people around them are thinking. So when we talk, we infect each other with what is common and what is affecting and impacting all of us. That way, it is easier to remain sane, to remain a Kenyan, to remain a patriot, to remain sober in these Mm-hmm. trying times. It could be trying Mm-hmm. because maybe the government really is doing something and we are not seeing. Now, this Mm-hmm. is a panel and this is a forum where we can come in and now try to make everybody see what really is happening. And also, this is a panel and this is a forum where we can come in and see that whatever I'm feeling as a burden is not only mine, but Okay. it's all universal in the sense of Kenya, so Mm-hmm. that I don't But, but give up. because I didn't hear kidogo, let me ask you, what did you make of 149 members of parliament who didn't show up in parliament? Literally, they didn't show up, and we only had a few voting. Majority voted to pass the housing levy with only Are you talking 58. about the walkout or the absenteeism? Before, before even the before the walkout and all, there were a huge number of MPs who never showed up. There are 149. Those ones are not the one who voted for the bill. They're the ones who didn't appear. What do you make of such a figure? Is it that we elect people who do other things than the one we elected them to do? You know, when Hmm. everybody went in and went out to look for votes, everybody went out and promised in their own in the capacities that they were about to take Hmm. individually to perform and to make a Hmm. contribution that is Hmm. going to bring about positive. At least that's what I think they were thinking when they were going out to seek for votes. Now, uh, when a point came that they saw you couldn't affect so much in terms of, let's say, even in the contribution of, in terms of debate and voting, some people decided now to give a strong statement, which I Hmm. really applaud, of Yes, them yes. deciding now to not to show, because why would you participate in a thing that really you know the outcome? Hmm. You're going to speak right, and the voice that is going to come out is going to be the left. So they decided now to walk out. What I heard and what was clear to me was this was a riot act, and this was a protest in terms of, and even if I remember very well, there was a time when I think the last time when we were supposed to be having mandamano, Baba told his people.
which I happen to be one of those people. And I'm speaking now like a person mwenye siangalie ati mahali penye tulikuwa tuko pale hivyo. But here I am as a Kenyan mwenye na feel yenye inaendelea hapa hivi saizi. Baba aliambia watu wake, I was there, I was one of those people wenye tulikuwa tunaambiwa protest doesn't have to mean kutoka kwa street, but you just staying at home, you just not going to work, that is enough kuonyesha kama una protest towards what was happening then. So what I read to of those people that decided not to show, and what I also read of what those people decided to walk out of the session when it was time for voting, it was a protest gesture. It was a gesture to show people that please don't believe in anything that is happening here. This is a predestined thing. These are premeditated, predetermined thing. So we are working out as a When you look at it, I love those who marched out, and I like what you're saying. It was a protest, but not showing up. Is it a protest or is it cowardice? Is it a tactic to say? Last time they said they were, others said walikuwa na makesi kotini, others said they were sick, but 149 is quite a huge number to have all those kind of excuses. What Do could have been? you remember when Sabina Chege was called back and she had to appear to the Senate and then answer as to why she had boycotted a session. Then she gave an excuse that she had gone to Mombasa for this and that, nini, 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 so that she could not appear in the finance bill of was it 2021 or 2020? Somewhere around there, I think you Yeah. remember. Yeah. So if that was regarded as a protest, then this should be, and this one is. Yeah. So for the people that walked out, maybe there were people that were in vicinity. So hata labda walikuwa naambiana ni aje utuwakilishe, tokelezea na ikifika hiyo time mtoke. But for us, mi niko huko hivyo imetongaje, niko Rongo, niko West Pokot, niko Marsabit. Let me do my thing. Let me not waste my time kukuja huko hivyo. Nyinyi mtuwakilishe. So me, I read it the same way. When I looked at the number of those who equally voted, we equally had some Azimio guys who voted for yes, or rather to allow the bill to pass. What do you make of it? Remember, we've also had people in Azimio that decided also to join the government of today from Kitambo Sana. Yeah. So that's not a new thing. There are people that have been made converts, some by force, some by coercion, some by their own volition. Wengine ni for their own political survival. I don't know. Maybe some people do not see themselves lasting, or people now believe that you're not going to be elected by the people. You're going to be elected by a person. So they're looking at their electorate. Like, wewe unaangalia 8 million, somebody is looking at one person that could call the shots and ensure that either you're put in there or you're not. So when I'm one, let's just do this. So according to me, it's not a new thing. It's not happened. This is not the first time. Immediately, Ruto was sworn in. We had our people rushing over to the other side. Now wakaamua kumpatia support. So we are going to be having many more of those, especially those people that do not have a spine, people that do not have their own standing, people that you cannot define them by their characters. Wataruka wako pale hivyo. You not so many were voted as UDA candidates wameingia pale hivyo kwa sababu there were people that believed in UDA, but because they saw that in UDA you could get a seat. There are people that came to or vibe using Azimio because they knew and they saw that if you stood with Baba during voting, you'll get it. But after voting, you'll go according to the government of the day. And the government of the day is UDA. Yep.
there's something I liked about what Junet said. I want you to listen to this. I don't know if you played it, but let's listen in, because therein lies a question I wanted to ask you. All right. Here is Junet Mohammed. Before the House, at the stage of the whole House committee. And we want to tell you that our members, the members of the Azimio coalition, many of them have filed amendments. And they had filed amendments as early as yesterday and today morning. But unfortunately, it looks like there is instructions. There are instructions from the Kenya Kwanza regime that that bill must be passed without any amendments. And for that reason, they are not listening to any logic. They are not listening to any amendment that can improve the bill. They are not listening to any issue that can make life better for Kenyans. So we have decided that we have instructed our members now to drop all the amendments because they are not being listened to. They are not being, engaged in a manner that can make the bill better. So we have decided now to walk out from the committee of the whole House. We are going to prosecute now this matter in the public court, and we are going to tell Kenyans who is against them and who is with them. Because what is contained in that bill is going to make the lives of Kenyans miserable. And this is not what Kenya Kwanza people promised Kenyans during the campaigns. So this is not a law-making process, as Honorable Otiende has said. This is a rubber stamping process. A bill has been manufactured elsewhere, brought it to Parliament, then it went through some, charade of public participation here and there, listening to the views of the people, and now it is being passed here, just like the way the security bills were passed in the year 2014. That it must happen, it must go through, it must be implemented. I thought the law is being made for all Kenyans, irrespective of which party you belong to, irrespective of how you voted. It's a law that's going to affect all Kenyans. So views, members of parliament here are sent by different people, different parties. So their views matter. The people who are in Azimio's views matter on every bill, because the bill is not going to affect, when it is assented to and it becomes an act of parliament, it's not going to affect only the Kenya Kwanza people. It's also going to affect all other Kenyans, including the Azimio people. So for that reason, we think if Parliament continues doing business in this manner, then we are going to have a problem as a country. But it's a matter that we intend to address holistically in the near future. So with those few remarks, I want to tell you, instead in participating in a rubber stamping process, in a rubber stamping, in a legitimate process. So I think I can allow other members to say something. This morning in my office as the whip, I had a meeting with our members who voted yesterday, yes, who voted with the bill. And they told me a very, very disheartening story. They told me that they were coerced, they were intimidated, they were told that projects that are going on in their constituencies will be stopped by the executive. Some of them told me they were called by executive members, senior executive members like PSs and ministers from the counties they come from, and told them that if you don't vote in this manner, then there is no development you are going to get. Even the little food they are distributing, some of them is out of hunger. They were told even the rice and the beans that we are sending to your constituency will be stopped. How? How can we do that? Honestly, how can we do that? What kind of strong arm tactics is that? I'm really in deep shock today that in 2024, the government of the Republic of Kenya can use that kind of tactics to make members of parliament vote in certain way. Members of parliament must always vote with their conscience, especially the members of parliament in the Azimio side. They must be allowed to vote with their conscience, they must be allowed to vote in accordance with their party position, and they must be allowed to vote what their constituents want. But if you are going to threaten them, intimidate them, they are people who are taxpayers. Taking development to members of parliament, areas represented by Azimio, is not a favor, it's a right. They are constituents, people also pay taxes, just like the constituents, members of Kenya Kwanza pay taxes. So today I was really shocked, because I wanted to de-whip some of them, but some of them came crying on their knees and told me, my friend,
I had a project going on in my constituency, and I got a phone call the previous day, and I was told, if you don't vote in this manner, we are going to stop that project in your constituency. I told him, stand up, don't worry, go and serve your people, but next time, don't listen to that, because we are going to make it very clear to the Kenyans that it is your right to get development, and it is your right to be served with your taxes. Let me explain our complaint, and then as the Ruto has explained. Our first complaint is rushing the bill. You realize that this is only the third bill, the third day since the bill was introduced. It was introduced last week on Thursday, which is the last day of sitting. Yesterday was Tuesday, and today is Wednesday. The idea of having a bill that is as important as it is, fast-tracked within 3 days, is a matter of national concern. And for those of you who will watch, you will see that all of us members here who were present yesterday during the second reading were denied the opportunity. I was the only one allowed by the Speaker to speak because I had made a special intervention, so that the voices of all of us who are here, the voices of their constituents, has not been heard. The second problem with the bill is that it's coming at a time that there was a court case that had declared the previous provisions within the Public Finance Act unconstitutional. There are two bases for that. One is the need to examine whether national government can involve itself in executing housing projects. And yet, under the Constitution, it is clearly one for the counties. National government is only allowed to give the policy. The second bit about that is the discrimination aspect of it, that those who are employed are made to pay an amount in a very clear formula. Yet those who are unemployed, there's no similarity in terms of clarity. Those two issues have not been addressed. We had thought that they would be addressed first before you come to conceiving what the bill looks like. Thirdly, it's in terms of the bill itself. As conceived, it is totally unclear on everything. It is unclear on who's to benefit. Yes, it is unclear on whether it is meant for ownership or renting. It is unclear on whether it's just for Kenyans or non-Kenyans can benefit. It's unclear on whether any of us can own 1,000 units to the detriment of others. It's unclear on so many things. So we had thought that again we would have a sit down and agree on clarity in terms of what we want. That has not been done. Now lastly, we had thought that even if they are to overlook all those things, there are certain technical things in which you can usually improve a bill, including, and as you know, they are seeking to tax the gross income, not net, gross. And we had thought that some of these things are almost commonsensical, that you can at least agree to disagree in principle, but you can tidy up the bill. So in good faith, we had proposed, as explained by Honorable Junet, a number of amendments. But it has become clear to us that the instructions that have come is to reject everything that comes by way of proposed amendments from our side. And that brings us to our last complaint. To have an August House, a parliament that receives instructions from the executive, and once it receives those instructions, it cannot All right. execute Now, its mandate under the Constitution. when you listen to Junet brings out very interesting submissions. Number one, he says that the people who voted yes, that are from the perceived Azimio or opposition, as you'd want to call it, were intimidated to vote the same. Why? That they were told, you know what, if you don't vote yes for this bill, the projects, the feeding issues, the donations, the harambes, the what that happens in your constituency, that one will stop. Those tactics, really, um, if a bill is good, it doesn't need any form of coercion. Why do you think it was important for the government, or rather for those who stood to benefit, to have such tactics? Or is it equally an escapism tactic from Azimio, those who voted yes, to say tulitishwa ndio to vote hivi, but in actual sense they kind of agree, given that some of these things are happening in their constituencies. So when you look at all this, what do you think? What do you make of the argument from Junet Mohammed?
informing those who voted yes, because there were quite a number. Only 58 voted no, only 58, and 149 were in absentia. So the rest were yes. So what do you make of such um, an explanation from Junet? Unmute yourself, sir. Thank you. And there's so many angles to it, but true. You remember when Ruto went to Rift Valley just the other day, and he stood at the podium and in address to Kenyans. You know, when he's in address, most of the time and all of the time, it is being broadcasted countrywide and to all Kenyans, wherever they are. You know, by virtue of us being connected with internet, we are speaking to all Kenyans, the boundless Kenyans. So, through this, and we've seen most of the time, uh, so many things have been bulldozed, and he's been making statements to show that actually things have to go in a certain way. Remember when he was talking to alikuwa anaitwa Rai ama alikuwa anaitwa nani yenye mambo ni matatu, yeah. One of the mambo zilifanyika, so the guy hakutaka kwenda heaven na hakutaka kwenda Kamiti, so ilibidi katoka Kenya. Now when he went and he was addressing certain electorates from this place, wale wenye walikuwa na determine the passing of the bill, akiwaambia mimi sitaki kuona mambo mengine, sitaki kusikia mambo mengine, nataka nione kuwa hii bill imepita. He was not really speaking to the people wale wenye walikuwa wako pale in attendance. He was speaking to the people that he even speaks to, maybe on call, or people that really approaches him, or people that wenye wanafikiana na yeye, wenye wanafika mahali penye wako, wenye wanasikiza sauti yake, and people that know his influence and power towards and over and above their jurisdiction, maybe let's say, their powers. So could be we have people that they as much as their allegiance is in Azimio or in other factions and other political divides. These are people that know. These are people that have seen and experienced um, the powers of Ruto and how he exerts it, and they know the repercussions that comes with defying those arguments. And if you've ever listened to many people that are in position of power when you're elected, down to the MCAs, you will get to understand that if you are implicated, or if you are somebody that your hand are not so clean, chances of you having a comeback because you're doing the right thing are very high, and you being booked for things that ilifanyika huko hivyo nyuma, they're so high. Many people are afraid because of many reasons. You know, in Kenya, unlike many other places yenye watu wamekuwa wakiparticipate na kujaribu uphold democracy, in Kenya we have people that have made it into electoral positions with not so clean pasts, with not so good backgrounds, people that are influenced by what could happen to them. Now we have people and we have leaders wenye wako kwa maybe they call themselves as neo, they themselves forever, but in reality unapata they don't have so much say, kwa sababu if they want to do things the right way according to themselves, unapata they are offending other people, and in this regard they are offending maybe the current government. Now they are forced into a position of voting this thing in
so that their past cannot come back and then bite them in their behinds. So that could be one of it, one of the reasons, and maybe some of them see and look at how Kenyans are behaving. At the end of the day, we have the final say, and we determine on how things are going. So if we get quiet, and the people that we elected to be our leaders, we do not cover their behinds, we do not cover their shames, we do not shield them from their position and their decisions that they are making currently, then we are subjecting them to what is happening currently. So if Ruto is acting and appearing to be much more powerful than the people, then they will go the Ruto's way. And if it is true, of which I believe, the past elections were not done in a correct way. It was an election that was tampered, an election that was untrue. Then it means we have a president that is too much powerful even than institutions that are constitutional. So these are people that are subjected to the powers of the day. So these are people that Okay. can, these are the people that can be influenced na vitu ndogo ndogo or vitu kama hiyo yenye Ruto alikuwa anasema. So that Ruto alikuwa anaweza kuwa anaongelesha Chelugui ama alikuwa anaongelesha Sudi, but Sudi, I don't know if you remember story ile mimi ni enyi nyinyi nyote ama ni sisi sote. You remember the story ya how the how the tortoise got its cracked shells. Alifika kwa karamu huko hivyo juu, alafu akasema mimi ndio enyi nyinyi nyote, so nyinyi wote leteni chakula yenu, acha nikule on your behalf. Remember, the tortoise went up without a cracked shell and without a wing. It depended on the other birds. Kufika huko hivyo juu akasema yeye anawakilisha hao birds wote akakula, alafu in the end hao birds wakaambia, oh, sisi unakula wewe, acha tukuache huko hivyo. So these people or these leaders, they were in no position because really they are getting the power also dependent on the government. And as I said earlier, kuna watu wenye walikuwa wamejificha kwa UDA na si watu wa UDA. Kuna wenye wamejificha kwa ODM na si watu wa ODM. But by virtue but because of convenience, they opted and decided there is a no. All right. Somebody that needs to be muted. Sorry, it was my. Let me mute you. I've muted you. Unapata kuwa hao ni watu wenye wamedecide, okay, let's just vote this way because now the ultimate power seems to be in this side. But there are also some of us or many Kenyans that think ya kuwa powers haiko mahali penye inafikiriwa, penye inakuwa perceived kuwa. And just because Wakenya wamekuwa too much tolerant or tolerant as of yet to what has been happening, some people think that this is going to be the way all through up to and including 2027. And if 2022 was rigged, there are people that are in leadership that think now, okay, I just got here by chance. And if I'm to get back, my chances are higher when I lean towards this place that decided to take it so that I can be here another time. So these are people that are subjected and that can be influenced by coercion, by threats, by virtue of them not believing even in themselves. We have a lot of first timers as MPs. We have very many people that have not been tried and tested politically, and now even my question to you and my question to very many people: how many people that are of sound repute, people that are of absolute resolute in whatever
affiliation they are in. Let's say if you are thinking, if you're an Azimio person, absolutely. If you are a UDA person, absolutely, that voted the contrary, very few. But we have some wavering characters wenye walikuwa na vote upande ingine. So it is not a vain or it's not a hollow statement ya nani kusema kuwa watu wengine walikuwa na feel intimidated or they were actually intimidated, not just feeling ndio wakaamua kuvote ndio waliamua kuvote. So that could be true. Those people could be excused, but it does not mean that these people fall in those categories mahali penye walivotia ya kuwa their allegiance and everything is there. Even people in UDA, not many of them voted willingly. And if I am to point one thing in just to make it just to clarify my point is we've had the how do you call these people the council of governors. If you had clearly what Madam Nani alisema, the chair of council of governors alikuwa anasema tuko na vita zetu yenye tumejaribu sana, tumejikaza, tumejifunga tusizilete into the open. That means there are people in UDA that were thought to be so solid in ndani ya UDA and na ilikuwa ni kwaya moja in sync, including the voices and the timings na everything yenye na make a choir a sound choir ile ikipita hiyo ilikuwa inaitwaje, hiyo inakuwa ni set piece. You there are patches of people, there are patches into that choir that really are just singing for the sake of singing, but they do not mean to sing. I mean, kuna watu wenye wamekuwa coerced. There are people even without coercion walikuwa tu wanasoma tu vile kunaenda na vile ninajijua. If I'm to come back, this is how I'm supposed to be singing. I don't know if I've answered you. You have really tried, and I Today, we embark on a sorry, journey sorry, into sorry, the sorry, realm sorry, of sorry, sorry. Yeah, Sorry, imekuja sorry. premature. I'm about to play that one. Now, what you have just introduced, that is a new segment that will be airing in all our live shows. We want to equally inform you on health matters. Now, with our team in Kenya News, link, there is a lady known as Debbie, and she's doing a good job. She will be bringing you segments on health and equally inform you. As much as we do politics, she'll be giving you health nuggets. So you should always stay tuned and watch Health Nuggets with Debbie. She has vested herself with enough content to really tell you more about health and issues pertaining to health. Equally, get those all of those clips and all of those health nuggets here at Kenya Newslink, and make sure you subscribe to enjoy most of this content. All right. So let's listen in because Pogona Shaanzisha. Let's listen in to our first edition of Health Nugget, and this time she has chosen to start with nutrition. Wow, a nice How topic. about wait? How about Yeah. we just finish what we were talking about and then you All right, finish? fantastic. It's because you started this, so I felt. But anyway, let's This finish. was an Then accident. we'll bring This it. was a good Yeah. accident. Oh, it's okay. Fantastic. Go on. Oh, there's something you have said that really captured my mind. That someone can vote simply because they fear, or maybe because they are also in bed. That, but this is what you have brought about the governors. The governors equally almost told the president to his face, "Don't kill devolution." I remember seeing Kangata the other day almost begging the president to release funds. The president was like, "Oh, you see, I had first to take the children to school." Then again, you remember there were over 130,000 children who are yet to join school. Oh, I had to do so. Excuses are almost part of what you hear when they are cornered. But when it comes to this issue of housing, um, why would it be difficult for an MP to make his mind up? Because
by the end of the day, when Mwananchi will be voting, they will remember how these guys voted. They they will punish them depending on how they voted. So why do you think Mwananchi would really forgive or have mercy on these people when that time comes during election? Yet these guys right now they're saying, "Oh, we have been coerced. Oh, the government, all this. Oh, the project must be this." Why do you think a parliamentarian risk his seat or his position because of a government instructions? Yayo, welcome to the show. Hope you're well. All right, go on, Pogon. Pogon, can you hear me? All right, Pogon, are you there with me? Okay, Yayo, hi. Hi there. How are you? I'm fine. I'm keenly listening to you guys. All right, welcome to the show. Hope you're doing well. What do you make of how the MP voted and many chose to abstain and equally abscond from attending Parliament? I was so perplexed by the fact that these people could decide not to look at all at the way things are hard on these Kenyans. It just indicates that we live in a country where each should be on its own. I mean, we've embraced that culture of you are on your own. You die, you just die on your own. You sleep hungry, you sleep on your own. As in, it's upon you. Let whatever fate you go through, you face it, whether as a man or whatever. So Mm-hmm. that if you are underprivileged, then you are as good as dead. Mm-hmm. So it's upon you to fight while you are on your feet and live a life that is fulfilling so that you may not lack and maybe escape the gutters of death. But Mm-hmm. if you are not there, then the graves are already waiting for you. If not the graves, then the prisons, the gates of in other words, if they have no place in this nation. That's Mm-hmm. what I'm seeing. In fact, yesterday I had a Mm-hmm. conversation with some of my friends, and I was telling them Mm-hmm. that according to the way I'm seeing, Mm-hmm. the way this Kenya is heading, Yeah, yeah. we are like you are only sane, you are sane, Mm-hmm. as in you are normal if you behave abnormal according to the norms that we were taught in school. I remember when we used to school, we used to have a subject by the name of socioethics education. Mm-hmm. And what was taught there, if we were told, try to implement in the present society, in the present way of Mm-hmm. living, Mm-hmm. then you will be foolish. Mm-hmm. In fact, you'll die early. You will not die, or you even rot in those prisons. Because, Mm-hmm. I mean, from the way things are, look at the rich Mm-hmm. people, whoever has money, whoever is said who's who, whoever has made it in life, Mm-hmm. just to have a scandal, he or she has to have a way that's not so pleasing. You see, in order to be governor, you have to be like a guru, just maneuver, make a scandal, Okay. be a top, Mm-hmm. Mm-hmm. sell the papers. Mm-hmm. As when you become governor, Mm-hmm. you have to be like Obado to be a governor. Mm-hmm. Mm-hmm. You see, you have to kill people, you have to do those things that should put you in the gutters.
But as long as you have the money, you're good to go. And that I mean, it's so irritating. It's so irritating. Yani, we are changing things. Nowadays, it's abnormal to be normal. This nation, it requires ile maisha yenye haina huruma. Unaona vile mkora akikushika na kupiga namba 9 ile yenye ina make sense ile ujitoi ile yani unapigwa ngeta yenye unaachilia mifuko yote. Unaona? Mpaka inapea mwananchi hasira, unaelewa? Yani mimi kama mwananchi wa kawaida niko na hasira yenye, yani hiyo hasira inanipea uchungu, yani hivyo hata nikiongea na mtu ni kama nakunja sura, sababu niko na I have things to do. I must do something. So unfortunate. Yani hata hakuna haja ya kufunza ethics kwa shule. Mfunze vitu zingine different. Lakini hiyo kwanza hiyo subject itolewe. Ethics. We should do away with ethics. Sasa what is it for? Why should you learn social ethics in school? If we do away with ethics, you're almost saying we should do away with chapter 6 of the Constitution, which is all about ethics. Sababu hata sielewi. It's so painful. Yani nashindwa hasa kwa nafunzo Now, for you, let me ask you, for you, has your politician, your MP, has he been a letdown? Did he disappoint you? Of course, yes. Why not? I mean, if my MP can go there, alafu anasign kitu yenye anajua kabisa maana ya hiyo kitu ni nini, na hii the way I'm struggling to put food on the table, I'm doing things that when I was in school, everything began from school. That's where we used to be told that you study hard, have to have a bright future. That was the essence of studying. In fact, that's why I went to school. I was told to study hard so that my life becomes a bright future. But up to now, I'm made to admire whoever did go to school. In fact, kuna kijana aliachia class 5 tulikuwa naye shule. Yes. Kijana aliacha wale alikuwa tu kichwa ngumu na akaanza kujibamba na wake, ile pesa anapata mwasigara nini. So tulikuwa hata tunamuona tunasema na huyu kijana shetani imemuingia. But to my surprise, as I'm talking, huyu kijana hako na familia na watoto 5 bana. In fact hako na wajukuu. Let me be open enough. But as I'm talking bana, mimi hata sina, in fact sina girlfriend, kwani kuna msichana ataongea na mimi na struggle kununua unga ya packet ya kilo 2. Na niko na diploma yangu na inisaidii hata. In fact kwanza kama kuna kitu inaitwa masomo kwa hii maisha inaniudhi, wacha nikwambie. Yani mimi unaona, as I'm talking and I'm being open. My younger brother mwenye ananifuata ni graduate. As I'm talking sahi ako prison. My mom pigia simu ananiambia you people want to kill me, and I'm struggling on my end. In fact I'm struggling to make my end meet. Wacha sasa ya mzazi hata juzi alikuwa ananiuliza, sasa mimi niliwalea nikiwa mmoja, mimi mko wawili mnashindwa kunilea. I'm like mimi mwenyewe nashindwa kujilea. Na hiyo alafu to add insult into injury, ananiambia my brother ameshikwa
hata hajajua ni nini. I'm supposed sijui ni mimi sasa ndio bro. Hiyo unga tunaambiwa inashuka bana, mimi sijaiona ikitoka chini ya 150. Ikishuka ni wakati kwa 150. Bure inaendanga 170, 160. Kila saa unaona sijui Gachagua anatudanganya hapa ati unga sijui imekuja imeshuka ati sijui amekupa. Yaani mimi kwani supermarket yenye Gachagua alikuwa anaenda hiyo akisema unga imeshuka ni ya State House ama ni ya wapi? Sababu mimi sielewi. Sincerely speaking, unajua mimi supermarket najua ni hii tuko nayo mtaani. Nikiingia napata ati ikishuka ni 150. Alafu unatuambia umeshukisha unga. Unajua kwanza ile kitu mimi najuanga kama hujashiba you are nothing, because I remember when I used to school hakuna vile ningekaa darasa kama sijakula. So kama skuli, what am I? I'm as good as dead man. And because I'm as good, unajua when you lose value of life you are so little. When you lose and I can assure you if I lose that touch of life, my friend, I would rather be dead until this government is out of sight. Hello. That's when I'm saying. You know there is no need to be alive on my knees saying things will be better. And I'm saying that let's see let the end of this regime maybe at the end, maybe these maybes are so many and life is no waiting. The day I was 20, now I'm approaching 40. Kwani kuna maisha ingine nitakuja kuishi? Maisha si nini ninaishi ama kuna ingine yenye ninaingia mahali? Maisha ndo hii. Ndio hii. I'm supposed to be living, not to anticipate bana. Those days when I was schooling, I used to anticipate to live. Now I should be living. But you know, it's so mesmerizing that at siku hizi hata na admire maisha nilikuwa nayo shule, sababu when I was in school I would have at least some loose pocket money. Sasa hiyo nimekula whether home whether school, lakini niko na paso mbili naweza tembea hata mimi kwa kitu. Unajua siku hizi so mbili ukiwa nayo ni ya unga bwana. Haina kitu kingine yaani paso mbili ni ya unga. Kwani ni laana ama ni nini? Alafu sasa hiyo unaanza kuambua kuna watu wanataka kurenovate sijui ni State House ama ni nyumba, sijui ni ofisi, sijui ya Gachagua, sijui ata cost twice as much as what was built before. Unashindwa hii, is this a renovation or it is a relocation or I fail to understand. Unajua na hakuna mtu wa kuuliza. Watu wengine tu unaona tu wanafanya, unakutana mtu anakuambia ametoka kazi, unashindwa huyu anatoka kazi gani? Kuna mwingine unakutana naye kazi, ukimwangalia kazi ametoka restaurant, sijui chef. Yani we are living at the end of our means. Huyu mtu hata baiskeli hawezi nunua. Huyu mtu anaishi atatoka. Wewe ngoja nikuulize sincerely, na huyu mtu sasa ni graduate, ametoka ni chef, analipwa sijui 15, alipe nyumba 10,000, alafu asurvive na 5k unless tips zitokee, akuwe na boyfriends wawili na tena she's a lady by the way, ni neighbor, akuwe na boyfriend 5 ndio sijui maisha ya. I mean, was it supposed to be this way? Hata nikiona mtoto anaenda shule I really pity it. Is this what we were schooling for? And whoever is taking his or her kid to school, is he or she taking that kid to come and live this miserable life that they are living in the name of Hustler Nation? Tutapelekwa sijui Japan, Germany, tukafanya kazi. Alafu tunaacha nani Kenya? Who's building Kenya while we are in Germany? Kwani Kenya itajiletwa nani basi aje? Unajua we are going to develop Qatar and wherever, Germany, whatever the country we are being taken to. Now who's being brought to Kenya to build this nation so that
we can say that after we are done with Germany, we are coming to a nation that is built to. Kama tunangoja hao wa Rwanda wauze njugu hapa ndio watujengee Kenya. Ndio kuna Warwanda wanaonanga Okay. wakizunguka huko. So it's so, in fact it's so. Right. Mimi hapa nasikiza na I just want to know what other Kenyans are thinking, but sincerely speaking, unless people are burying their heads in the sand, like ostriches do. Hii ni kukosa brain bana. Kwani watu wameweka uji kwa unga kwa kichwa yao. Hakuna brain, hakuna mtu anajiuliza why, what, when, how. Hakuna mtu anajiuliza hiyo maswali. Tuko tu as long as ume afford kaunga ka kilo 2 na labda nusu tu chrome hapa, you are good to go. Was it life? Is that what life is all about? Okay. Now, shikilia tu hapo kidogo, allow me equally to appreciate the guys kwa comment section. Kuna Daisy Trips ama ni Daisy Trip ameuliza swali hapo ambayo nitamwelekezea Pogon. Daisy Trip anauliza hivi bwana Pogon, anauliza ya kwamba Jakes, I have a question for you. Why is it that things never seem to work in Africa? Nothing seems to work, not only in Kenya but in the entire continent. Alafu anaendelea kwa kuuliza hivi ya kwamba, do you think Africans are not angry enough to change? Now, Pogon, of course, other countries ilibidi mpaka majeshi wakachukua sheria mikononi mwao. They had to kick out a president because things were not working. What is the problem with Africa? A leader, when they campaign, they almost promise heaven. They come out with almost heavenly manifestos. What they bring to us, if you read them, you can almost attest that Kenya or the country they are campaigning in will be heaven in few days, if not immediately they step into office. But once they're in power, the Mwananchi that vote for them, the Mwananchi they campaigned to and promised all the sweet nothings, is easily forgotten, and of course suffers as they are now suffering. Yet during the campaigns waliambiwa hasla hoye, tuanzie chini tukielekea juu, tutaanza huko kwa mama mboga, tutaanza huko kwa mtu wa pikipiki, tutaanzia kule chini. Lakini yule sasa ambaye ana complain sana ni yule ako huko chini. Now Daisy is asking this, why is it that things never seems to work in Africa, despite decades of self-rule, despite decades of independence? Why is it that in Africa, more so in Kenya, things seems not to be changing? The more things change, the more they remain the same. What do you make of this? And thank you so much, Daisy Trips, for that fantastic question. Thank you for that question, and thanks for people wenye wamekuwa wakiuliza maswali, especially Jakes. Huyu mwenye anasema things are not working, why things seem not to be working in Africa. Remember, Africa has always been a center of interest for a couple of centuries, and the interest seem not to be going down, but people really seem to be reading the African mindset and seem to be trying to camouflage to look like there is an understanding of the African populace, but in reality, it's just a manipulation of the populace to make it seem like there is an understanding. And if you remember, and if you've been so keen historically, you will notice that nothing in Africa has remained as the white man found it. They came and they made sure they tampered with everything that was the norm. We were never a Kenya before a white man came, and they left us Kenyans. We were never Africa as we are, and they made us remain Africans as we are, with the boundaries that we did not set, boundaries that were set for us.
So we are playing by rules that are not ours. We are playing by a set of rules made for us to conform to, made for us to abide by, made for us to, yeah, essentially conform to. And conformity means we are buying their ideas. The moment you see you being you, let's say Jax when in Meru, let's say mimi ni one of the Mijikendas, and even the Mijikenda, they are a collective of tribes, and before the white man came, they were by large marrying amongst themselves. They were trying, each community was trying to notice its own tribe as a nation in itself in relation to the other nations ambayo ni inaitwa tribes zenye ziko kando kando yake. So we are a people that we did not come into a union as a nation uh, by our own volition or by our own thinking and understanding and kulingana na our disposition, but we were thrown into this modern way and modern kind of living. So we are disoriented. Ukienda mahali kama US unapata kuna watu wanaitwa Latoya, una mtu anaitwa Shaniqua, unaona watu wanaitwa sijui nani, and these are names yenye black people gave to themselves because they were tired of being called kina Johnsons, kina Joseph, kina Hamilton, kina nini, because these were slave names. So wakaanza kuanzisha zao in a way of running away from colonialism. But in Africa we've not. And I think the most progressive amongst us in terms of politics, modern politics, tunajaribu kujiita hivyo hizo majina ya colonialists wetu. I am called by other names Milton, and this is a colonial name, and tunajaribu sana, tunakimbizana sana, tunajiita siku hizi kina Rihanna kina nini. We do not even understand exactly the background of these names. Now you see, we've been thrown into confusions, and the confusions have not ended. They are trying to update these confusions so that we do not really know ourselves and we do not even know what we really want. And once you do not know yourself, you will never know your identity. You will never know what you want. That's why uh, Africa, we are embracing things like the, the rainbow flag, and I have nothing against it, but I'm just saying it being an example. Now, many other things, including hii mambo inaitwa democracy and all, we are trying so much to be looking to be in conformity with the modern way of governance and way of life. Now, it is really being used to govern us. Because if you look, by large, we do not govern ourselves. We do not run things the way we want. We run ourselves the way we are seen best, not the way we want. Because at the end of the day, tukirudi tu kwa ukweli, mimi ni mimi si Mkikuyu, mimi ni mimi, and I have my wants and I have my needs. Kama mimi na community yangu, Mkikuyu the same, Mjaluo the same, Mpokot the same, everybody the same. And we had done this and we had existed, and there was no threat of extinct to any community. We were all thriving in our own ways, and everything was manageable and everything was pleasant until this came about. So whatever we're going through right now, we really need to have a big rethink of everything, the way we are running. You get? So our in fact, what we are crying about is maybe going back to who we really are. Because when we find out who we really are, then we can really know where we ought to be or how much we are supposed to be making in terms of progress, according to how naturally we are supposed to be uh, progressing towards.
lakini zingine yenye tumewekea hapa hivi, these are forced things, and that's why it's not going down so well. Now somebody could be saying that things do not seem to be working in Africa because we are not running ourselves in Africa. Wait, even the name Africa is not ours. It's a name imposed on us. It's a name that was brought to us and we were made to understand. We even call things like a lake in near Kisumu, Lake Victoria. That's not Lake Victoria. It had a name before. And it had names, not just a name. Because I don't believe even the Luos in Kenya and the Luos in Uganda and Tanzania call it the same name. You get? There are ways in tulikuwa tuko tunaziita, and those are the ways in ilikuwa create those boundaries, na ilikuwa ni ways in ilikuwa protect the way it was from the inception and conception of this planet or this continent until and up to siku ile yenye mzungu alikuja. So if we do not have an identity then all these things we are just put into a rat race. The end is predetermined and the end is not going to be of beneficial to us. So we really need to find ourselves, and there is a time, and there comes a time when inafika mahali tunaanza sasa kuchill things. Okay, this is our seed, this is our African seed. Does this modernity go through? Maybe it does, but with the modernity as it is, these are just general things. So does what do we call this democracy? Does it go through? Maybe it does, maybe it doesn't. But you see, until we really come down to a place where we really identify ourselves and we know ourselves, then kila kitu inaanza kuwa ni blurry and hard for us to make a comprehension of anything that inaanza kufikia hapa hivi. Unapata we have very same people that are in Azimio and they are doing very insane things according to mtu mwenye ako UDA. We have very same people in UDA that are doing very insane things according to mtu mwenye ako kwa Azimio. Why? Because we are people that have lost their identity. We are people that do not know ourselves. Now, if we go back to ourselves and we know what we want individually, then tutaanza kujua, okay, things have been thrown to us in terms of modernity. Tumejua kuna mabarabara, tumejua kuwa nini ambayo itakana tufikie. Does it reach all of us in the 47 inequality? No, it doesn't. So we've been also clustered so that tunapata, if you are speaking almost in the same dialect but not the same, munaitwa Kalenjin. Not same dialect, almost the same, munaitwa Kikuyu. But in reality, it's just because of your disposition and because of your being near to your neighbor, it's easier for you to call mutu moto, mundu, nini, alafu unaanza kuita nyinyi wote ni kama Bantu. But in reality, tukianza, if we go granular, really, tunajipata we are very different people. We are different nations. We are different cultures, different characters wenye tumekuwa thrown into one basket na tunaambia tuanze kubehave the same. We will not. We won't. And this is making it so hard for us to even come together in unison to sing one thing as a choir. One thing inatushinda kabisa. Democracy is not a bad thing, but it's not ours. This is so foreign. And even the people that brought it, they never left us. They left us to govern ourselves, but they left their representatives amongst us so that we are doing things in their interest. So until we tear ourselves from those interests, until we really identify ourselves, we're not going to find the truth. What I tell people and what I speak to people right now is we really need to identify ourselves. Tuanze kujua ni nini tunaitaka na tunataka. Usiende kuita mtu wako and in reality huyo mtu wako anaishi anajiita allegiance and heritage yake iko kwa masters wake, haiko kwenu nyumbani. You get that way, then it's going to be clearer
for watu kuanza ku make sober decisions and vitu kama hizo. And good thing is with the modernity, you know, at the end of the day you cannot tamper with nature. At the end of the day, nature will reign supreme. And me saying this, I mean, hakuna siku lenye things will be forced down our throats. If they are not going to be of benefit to us, if I'm not going to survive in the next 200 years, and this way I'm talking about me and my generation, me and my tribe, me and my everything. If we are not going to last in the next 200 years, something is not it's not adding up now for the future. So I'm not going to agree with this something that is not going to add up in the future. And this is why we are going to be having, and we are having already, conflicts. Because ukianza kuiangalia ni kama tu sisi tuanze kuimba kama wimbo moja tu ya Kenya, I play my allegiance to the nations, nini blah 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 blah. If it's not guaranteeing my survival is me. Mimi naitwa watoto wote na majina yangu, majina ambayo nilipatiwa na babu yangu. I'm trying to make that name better. If it doesn't look to me like it's going to be any better huko hivyo chini, then why should I? Why should I pledge my allegiance? So ndio tunaanza kuwa na hii fragmentation. Yeah. Now, Pogon, we need to go to a break. Then when we come back, we wrap up. But before we go to a break, ladies and gentlemen, there's a new segment happening here at Kenya News Link. Now, this segment will be a health segment. Every time we are on, we'll try to give you something that will really help you. As much as we give you politics, we equally want to inform you in as far as health is concerned. We are taking a short break. Then we'll be back, try to summarize, and of course prepare for the next show. But ladies and gentlemen, kindly consider subscribing to Africa 24, oh my goodness, to Kenya News Link, and make it your number one channel for such awesome conversation. Thank you very, very much. Some of us are still suffering from some words zitatoka tu, but now we are at Kenya News Link. Hapa ndipo, hapa home, hapa karibu sana. All right, let's listen in to Debbie with her very, very fast clip on Kenya News Link. And the title for tonight is Nutrition. Listen in, don't go anywhere, stick there. We are coming back. We are just taking a breather, and then we come back with this. All right. Today, we embark on a journey into the realm of nutrition, unraveling its profound impact on health and well-being. Join us as we delve into the pivotal role of nutrition therapy and the importance of seeking expert guidance from qualified dietitians. At the forefront of modern healthcare lies the integration of nutrition services, a cornerstone in the holistic approach to patient care. From managing chronic conditions to promoting overall wellness, the expertise of dietitians plays a pivotal role in guiding individuals towards optimal health outcomes. First and foremost, let's explore the realm of nutrition therapy. This specialized form of treatment focuses on utilizing food as medicine, tailoring dietary interventions to address specific health concerns. Whether it's managing diabetes, hypertension, or obesity, nutrition therapy offers personalized strategies to support patients on their journey towards improved health. Diabetic Nutrition Services Consultation stands as a beacon of hope for individuals grappling with the complexities of managing blood sugar levels. Through comprehensive assessments and individualized meal planning, dietitians empower patients to make informed choices that promote glycemic control and overall well-being. Nutrition counseling and education serve as invaluable resources for those seeking to cultivate healthier lifestyles. By addressing dietary habits, nutritional deficiencies, and behavior patterns, dietitians equip individuals with the knowledge and tools needed to make sustainable changes for long-term health. Hypertension consultation forms another crucial aspect of nutrition services.
offering tailored dietary recommendations to manage blood pressure and reduce cardiovascular risk. Through strategic modifications to sodium intake, fluid balance, and nutrient-rich food choices, patients can achieve better blood pressure control and improved heart health. Weight management emerges as a multifaceted endeavor encompassing dietary interventions, physical activity, and behavioral modification. Under the guidance of skilled dietitians, individuals embark on a journey towards sustainable weight loss, fostering habits that promote long-term success and overall well-being. Children's nutrition holds a special place in the realm of healthcare, laying the foundation for lifelong health and vitality. Through specialized pediatric nutrition services, dietitians address the unique nutritional needs of growing children, fostering healthy eating habits and supporting optimal growth and development. Lastly, nutrition supplementation serves as a valuable adjunct to dietary interventions, providing essential nutrients that may be lacking in the diet or required for specific health conditions. Under the guidance of dietitians, patients can navigate the complex landscape of supplements, ensuring safe and effective integration into their overall wellness regimen. As we conclude our exploration into the vital role of nutrition services, I encourage you to prioritize your health and well-being by seeking guidance from qualified dietitians. Remember, your journey towards optimal health begins with informed choices and expert support. Stay tuned for more insightful content from Medifort Hospital Limited, where your health is our priority. All right, and we are back, ladies and gentlemen. You will catch Debbie and all her content here at Kenya Newslink. Make sure you subscribe to Kenya Newslink to get such and many more content, including many other latest gossip. Kuna gossips kibao hizo zote unazikuta hapa Kenya Newslink, na vitu kama hizo za Debbie, vitu kali, vitu fine, vitu verified, vitu legit. All right, vitu ambavyo vinakusaidia. Okay, all right. I see I'm equally joined by Vio. I don't know if it's Violet, but hi, how are you? I'm good. Karibu sana to this fantastic show. Hope you're well. Yep. Yeah. Now, the housing levy is what we are discussing. We have just played a nutritional clip, but that one you'll find it here at Kenya Newslink. But welcome to Kenya Newslink. Hope I don't know where you're joining us from, but if you could introduce yourself, Vio, you get the honors to do so just now. Oh, my name's Violet. All right. Yeah. Where are you, Violet? I'm far. Niko Sudan. Sudan kuzuri, eh? Sudan ni kuzuri kabisa. Sudan ni kuzuri. Mbona kwenyu kwa kaa kama ni mchana ama ni mwanga? Sorry? Hapa ni saa 5:21. Wow, all right. Fantastic. Karibu sana. What do you make of Kenyan politics so far? Oh, siasa za Kenya mimi zimenichokesha so far. Maisha ni ngumu. Nobody cares about wananchi. Wenye wanacare ni wenye tumbo zao zimeshiba. So far Kenya tutaachia Mungu. There's nothing much we can do, you know. We can do much tukaamua, but for now ni Mungu atatusaidia.
What can we do? We can do much. What are some of the things that we can do? Some of the things you can do, but even if you can do for now, like somebody like Ruto, he has decided atatumia mabavu, unaelewa? He's not obeying Mm-hmm. the court orders. He's not doing, Mm-hmm. so I don't know how we can handle that situation unless people go on the ground or educate people. Mm-hmm. Wawaambie the importance when voting time, they need to vote people who are wenye wanafanya kazi, si ati wanapatiwa pesa and then mnaingiza mtu kwa power and then akiingia ako busy kuiba pesa, is not doing anything. Mm-hmm. Like we go mashinani, we educate people on the ground, unaelewa? Yeah. Yes. Now, what you are calling for, and welcome so much, Honorable X. And I see Pogon wants to sign out. Thank you so much, my brother, for standing in. I really appreciate you stepping up when Kenya Power did its stuff. Thank you so much. I hope to see you in the morning. Why are you chasing me when things are becoming to be No, nicer? bye. Pongoni, you're still in the kipindi. I thought ulitoka kitambo. Yeah. Ilikuwa niende, and then we became too invested here. Oh. We want to hear Vayo, we want to hear Alex, and my condolences to you, Alex. Poleni sana. Kama as friends, we are together, we are mourning together. All right. Now, Vayo, you are telling us on what we need to do, and what I've heard you say is more of what we call public participation. Yes. Is the Kenya population not properly informed to know what to do, when to do it, and in the right way for that matter? No, okay, there's some. I don't think everybody's informed. Maybe Mm-hmm. people who are informed, let's say, is maybe half. The other half, I don't think so. Mm-hmm. Yes. How would we reach them? Because we have all these platforms, but when it comes to that time for elections, I don't know which demon comes. And there is when Pogon will remember his tribe, Vayo will remember that there is a mother tongue that she knows, and you will all abandon Jakes with all this content that we give every day. Yeah. Mhm. And we will vote in tribal lines, we will divide ourselves in ways we have not divided ourselves now. What needs to change? What is that one thing that the Kenyan population needs to know so as to really say we are now informing our masses and that our masses finally will do the right thing? I don't know. About Kenyans, Kenya, we are divided into tribes, unaelewa? So Mm-hmm. some people, it's very hard kuwatoa kwa hiyo tribal thing. As much as unakuta the Mm-hmm. person ni mbaya, but they're still gonna vote the person because of the tribe. So that's another thing. Mm-hmm. So I don't know. Because we are here because of our choices. We chose tribe, we choose tribal, we choose crime, because mtu akona syndicate moja bigi sana imeanzia hapa mpaka Sudan, lakini tunasema since aliiba ataiba atuletee, so we give him an office and then akiingia kwa ofisi anaiba even twice. I We know. vote criminal, we vote tribal, we vote party lines. We never vote for ideologies, we never vote for things that help us. At what point will Kenyans really learn? I don't think Kenyans they learn anything because they keep on repeating the same mistake. So, but this time, the way they voted Zakai and Mhm, things are so bad, maybe they'll change mhm. their whatever they are voting. Do you see a possibility of them even changing Zakayo? Sorry, no, I want to call him the Okay, president of Kenya. but Ala- alikubali akasema takitwa Zakayo ni sawa. So, you know. yeah. Another thing, our everything in Kenya is corrupt. Even if we try as much to educate people, whatever, everywhere in Mm-hmm. Kenya is corruption. Yeah. So we have a big problem. So I don't know. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. All right. Pogon, I see you want to bite Vio's argument.
What's up? No. I'm not interrupting. I have also guests. Um, Mhm. I was just trying to talk to my guests, but I'm Oh, here. I okay. was, yeah. But I'm Mhm. delighted kuona kina, especially Alex, despite everything yenye anapitia na bado amechoose kukuja. Mhm. I cannot afford to log out. All right. Sasa huyu jamaa I'll be ukimwangalia here back ni after kama Alex. anapewa vitu zake pale alipo ni kama anapewa vitu zake. Alex, say hi to Vayo. I'm sure umekaa bila kumuona. In fact, I'm very honored kuona Vayo. Mimi hatujaonana Vayo, nasikianga tu ni kutoka nyuma naongeaga. But I thank God for Kenya News Link. Watu wanatoka incubation. Zile makufunu walikuwa nazo. You know, people reveal everything about them when they feel Wanajileta safe. pole pole. Unaona hata Kogona amepatiwa. All right. I'm so happy. You know, when you are safe, you can do the right thing. Mhm. Alex. So, yeah. Oh, anakusikianga sana ku the other kipindi. How do you call the other? Inaitwaje lingine inaitwa the other program. Tuseme tu ni kwingine. Sasa I like Alex the way analetanga issues. Oh my God. Ningemvote kuwa president wa Kenya kama angesimama. Tunafikia hapo baba. Hope Jamaa one day amejificha tutafikia. hata hataki hizi story. Nimesikia anataka kuwa MCA. Imagine with all that knowledge anataka kuendea kiti cha MCA huko kwao Simba Arati alianzia huko. North Mogirango huko Kitutu Chache, Kitutu. Unajua kwanza kuna vitu fani. Wako na Kitutu Chache, Kitutu Wengi, Kitutu Masaba, Kitutu Matano, wako na Kitutu zote na Nyaribo zote. I'm from Kitutu Masaba, Wakisi wanaita Enda Yenchogo. The stomach of the elephant. All right. Thank you so much for Kwani being kuna part of elephants that. pia Kisii? Obviously, yeah, we are next to Kilgoris, and Kilgoris, unajua the reservation. Yeah, Masai Mara used to come all the way to next to ile Transmara ni ya kwenu? Yeah, in fact, if we had gone with the first draft, the new constitution, which was Wako draft, right now we'll be in 8 regions, and one of the regions ingekuwa inaitwa Transmara, Bomet, Kisii, and I think Migori, some parts of Migori, all of Kuria, all of Kisii, the whole of Nyamira. Tungekuwa kitu inaitwa Transmara right now. Yeah. I can't hear you very well. I've decided to blast this message hapa hivi nimekuwa put hapo hivyo. We can't just suffer. Sit and wait for God. God only helps the ones mzuri ile who help themselves. I subscribe to this thought and I thank you good year for putting it up. I really am a follower of that. All right, can we now come back? That was a commercial break, another one from the first one that we had. Vayo, I want to come to you before I even come to Alex. Alex ni member kwa hii. Alex ni member kwa hii. Now, with the exit of Raila Odinga heading to AU, and with how Parliament now seems to be fully captured, that no bill can fail. No bill can fail if it's from the government. In fact, what Junet was saying is that there is another power that was directing the housing bill, that there was no amendment that was to be allowed. When you look at that, are we safe as a nation to trust that we will be governed by the rule of law, will be governed in ways that we will achieve anything either in this regime or in others to come? Because with the exit of Raila Odinga, who at times would bring out
in lying evils, corruption being one of them, do we even have a sound from anywhere else? Because the judiciary ndio imeanza kustruggle, legislature nika tuisahau tu. What happens to Kenyans? So wacha nianze na Raila. With Raila hiyo kuenda, okay, for me it's good and bad. Good ni kwamba wacha the mzee apumzike. This guy has fought. He has done a lot in Kenya. Nobody is appreciating. Unaona? Wacha apumzike. Is bad ni kwamba we're not going to have somebody strong kama yeye mwenye atatusimamia Kenya. Unaona? We don't know if anybody else atajitokeza. Unaona? Raila has done his part. This is an old guy. Anything happens, God forbid akufe, what's going to happen? Unaona? So for him going, me I think is better. Like he has done a lot, you know, to Kenyans who don't appreciate, you know. So, and wherever Kenya is heading now, I don't think Kenya is heading anywhere. It's, I don't know. Kenyans wenyewe waamue kujitawala. Kama they're gonna take arms up ama whatever they're gonna do, wao ndio wataamua kivyao. Sababu kwenye imefika, we don't have a country in Kenya at the moment. Nothing is working. Kila kitu ni corruption. Nothing. I don't think we have a country for now. Kuna inchi. I don't know. Hakuna kitu. In fact, we don't have a country. Unaona? Yes. So Ruto ameamua he's gonna rule by power, by force. So unless wao wenyewe Kenya waamue, they do a revolution wao wenyewe. That's the way forward. I listened to Sankok today, and these were his words, that it's a blessing for them for Raila to go to AU because it makes it easy for them in 2027. Do you see the president's hand in this AU thing? Ruto, I don't think so. Do you have, just for the sake of provocation, do you have the video? Yes, I do. Could you kindly play? I have the video. All right, but continue with the response as I bring it here, Vio. I don't see the hand of Ruto there because I don't know. Yeah, but for him going, me I think is a good thing. Because wacha Raila watu wengine pia wajitokeze, the way he's been fighting, we see if tutapata group ingine itajitokeza itetee wa Kenya kama yeye, unaona? Yes, he has done a lot, so wacha apumzike kidogo. You have said there are two things we have seen: the good about him going and the bad about him going. You have kind of measure it on the good. What would be the bad thing if he was to go? The bad thing ni kwamba we are not gonna get another person like him. Unaelewa? Yes. So I don't know. It's gonna take, I don't know, forever. All right. It's gonna take forever. Alex, I give you a minute to submit even as I bring in the video, and then you'll continue after the video. But karibu sana mkubwa. Since Alex is not listening and he doesn't know when queue is out. All right, can I bring in the video then? Let's listen in, Vio and Alex and everyone else. Let's listen to what Sankok said. Today they were in a burial in Narok County, and there was some nice exchanges happening there in between Sankok and this ODM Secretary General, that is Sifuna. And this is what Sankok was trying to say, that he was sent to Iala and he's good there. So he equally would wish to send Raila Odinga to AU because he will be good there. And in fact, he went ahead and said, you know what? It will even be much better for 2027.
Listen in, ladies and gentlemen, even as we watch what transpired in the burial of Lucas Kudet. All right. Okay, here we go. Boom, 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 boom. Just 1 second. Here is the video. All right. Viongozi wa Afrika mzima, heads of state, ili tuweze kudeport Raila Odinga. Kwa hiyo pia, na I want to reciprocate, kiongozwa na ndugu yangu Sifuna, waliweza kunipatia kura kabisa, kwa sababu hao ndio wapiga kura yangu wa bunge, ili niende East Africa Legislative Assembly. Kwa nia yao na mapenzi walikuwa wana ni deport to Arusha. Na kwa hiyo pia, na I want to reciprocate, pia mimi ndafanya juu chini kuongelesha viongozi wa Afrika mzima, heads of state, ili tuweze kudeport Raila Odinga aende Addis Ababa, ili pia venye mimi niliacha siasa ya kijiji huku nyumbani, local politics, pia nayo Raila Odinga, His Excellency and the Right Honorable Raila Odinga ataweza wachana na local politics, and that you know what it will do to our 2027 political equation. It will solve it timely and positively. So Edward Sifuna, asante sana kwa hiyo kura ambao ulinipatia pamoja na watu wote wa ODM. Pia mimi narudisha mkono, baba lazima aende Addis Ababa na tutahakikisha kwamba ameenda. So baba yangu Elekenda, usiwe na wasiwasi, wacha mzee aende, kwa sababu kiti ya kuwa chairman ya African Union Commission ni kubwa hata kuliko kiti ya rais. Na sisi tunajua there is only one soul alive who can carry the aspiration of our Pan-African forefathers, and that is none other than the Right Honorable Raila Amolo Odinga aka Agwambo. Huyo ndiye ataweza na hiyo maneno. Iko shida gani? Nataka watu wa relax. Mheshimiwa Governor, huu ni mwaka wangu wa 7 kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Niko na experience kubwa sana ya kukuja hafla hapa katika kaunti ya Narok. Ukitaka kujua mambo ni mbaya, watu ya ODM wakiingia, unasikia watu wanaanza kusema leo hatutaki siasa, leo msiende mambo mingi. Sasa nataka uangalie mwenzako, mwambie a relax. Hey, ODM imefika. Mimi ndio Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, chama cha mwenda zake marehemu ambaye tumekuja kuzika leo. Mimi pia ni senator wa kaunti ya Nairobi, na mimi ndio naibu wa kiranja walio wachache ndani ya bunge la Senate. Mimi ndio mdogo wa Ledamo Olekina ndani ya bunge la Senate. Niko hapa katika nafasi zote 3, na nianze kwa kuzungumza kama katibu mkuu wa chama cha ODM kwa familia ya MCA wetu. Nataka niseme pole kwa niaba yangu mimi mwenyewe, kwa niaba ya makao makuu ya chama cha ODM, kwa niaba ya chama kizima cha ODM, na kwa niaba ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ndio kiongozi wetu. Baba hivi sasa yuko nchi ya Ujerumani na tumezungumza na yeye kwa simu. Nataka mjue kwamba dunia ambayo tunaishi leo, simu kutoka Ujerumani inachukua the same time kufika Narok na simu ya kutoka hapa town kwa hiki jiji. Masaa ambaye inachukua mtu kutoka Nairobi na barabara kufika hapa Narok ni the same na ndege inatoka Addis Ababa kufika Nairobi. Hakuna mahali baba ameenda. Mnanielewa? Kwa hivyo rafiki yangu Sankok, wewe unasema nilikupigia kura uende Arusha. Unafanya nini kwa kijiji? Hapa ni Arusha. Sankok, hapa ni Arusha. Hapa ndio nilikutuma. Hapa ni Arusha. Na mimi tangu nikutume Arusha wewe Sankok, nilikutuma Arusha nikijua unaenda kutetea Wamasai kule Arusha. Ile harassment ambayo tunapitia Wamasai kwa boda ya Tanzania, sijawahi kusikia ukiongea mambo ya ngorongoro. Lakini leo kwa sababu umesikia Sifuna amekuja Narok,
unatuambia unatuma baba Addis Ababa. Ile muda inachukua kutoka Arusha na barabara kufika hapa ndio the same itachukua baba kutoka Addis Ababa kufika Nairobi. Kama tuko na maandamano, mtamuona. Sasa watu ya Narok, mimi nataka niwaambie mambo mawili peke yake kisha niketi chini. Tunataka viongozi waseme ukweli mbele ya wananchi. Na nyinyi wananchi nataka kuwashukuru sana. Dawa ya kiongozi muongo ni kumwambia kwa uso yake unadanganya. Vile ambavyo mmefanya kwa huyu ndugu yangu Tongo hiyo. Anataka kudanganya juu ya bei ya unga. Kumbe Wamasai wako rada. Na ingekuwa Waluya je, ingekuwa namna gani? Sisi ndio tunajua bei ya unga. Mheshimiwa Tongo hiyo, usikuje kuambia hii watu ya hapa ati mambo ya dola. Kama uko na dola hapa kwa hii tent, kuja nikubadilishie saa hii. Hakuna Masai hapa hako na dola. Dola ya kufanya nini? Tunataka bei na gharama ya maisha ishuke chini, si ndio? Jana wamepitisha mswada kule kwenye bunge kuongeza ushuru tena mambo ya housing. Mimi nataka kumwambia Mheshimiwa Soipan tu ya wewe uliingia bunge halafu ukaenda kuwa waziri. Sikupata muda kujuana na wewe kwa sababu ulikuwa senator. Lakini tulijivunia kama maseneta tukasema kuna senators wawili wanaingia katika bunge la mawaziri. Watakuwa wanakumbusha kila siku. Akijaribu kuharibu ugatuzi wanamkumbusha hapana, hii mambo ya devolution usiharibu. Lakini tumeshangaa Mheshimiwa Soipan. Hii mswada mumeleta ya housing. Mnajua housing is a devolved function. Hiyo ni mambo inatakiwa tukue tunazungumza na governor Ntutu. Governor, ulikuanga mtu yetu ya Azimio. Hii vitu huwezi kuwa umesahau. Huwezi kuwa umesahau. Governor, huwezi kuwa umesahau. The discussion ya kitu kama maji. Governor, water is a devolved function. Inakuwaje mimi nakutetea wewe ya kwamba maji iwachwe iwe function ya county. Lakini ukikuwa na Ruto wewe umwambii. Sasa mimi nalia, I am crying more than the bereaved governor. Tafadhali, Mheshimiwa Soipan, ambia Ruto ukweli. Devolved functions baki devolved function. Mimi pamoja na Ledama, wakati mswada wa housing unakuja kwa Senate, mimi watu wa Nairobi wameniambia niangushe hiyo mswada. Watu wa Narok mumeambia nini huyu mwanaume? Apitishe ama angushe? Haya. Kuna mswada mwingine wanataka kutoa maji kwa counties, ati wachukue mashirika ya mabwanyenye ndio itakuwa inasambaza maji Kenya mzima. Watu wa Nairobi wameniambia niangushe hiyo mswada. Ledama mnamwambia nini? Angusha! Ledama umesikia? Asante sana. All right. All right. Fantastic. Oh, sasa nianze na nani wadau? I could hear Vayo hizo stories zimembamba sana. Acha nianze na Pogon. Lakini pia Alex jiko uko tayari kuongea? Haya, go ahead. Wewe bado hujaongea, ulikuwa tumekupea nafasi kumbe ulikuwa na mazungumzo kando. Go ahead. What do you make of Sifuna and Sankok rebuttal? Unajua sijui kama mnanisikiza ama niko kwa kelele kidogo. Unajua uko sawa, uko sawa. Sasa vifaranga lazima vipewe nini maziwa. Sema hata paka mzee lazima akunywe maziwa ni mimi, lakini vifaranga pia lazima vikunywe maziwa. So kitu nilikuwa nasema, ukiangalia hii siasa tangu baba aseme anaenda AU, hatu imefika mahali yenyewe people reveal who they are intentionally without even saying. Hii kitu imeleta tu ukweli kabisa, na siwezi kukudanganya. Wale ambao tulidhani kwa kweli kabisa ndio marafiki wametutoroka. Wale tulifikiria kweli kabisa ni maadui. Yani ni vile walitaka kushinda viti fulani, lakini they believe in baba. Na unajua ni huzuni sana wakati hujui ukweli. Ni huzuni sana wakati haujui ukweli. Sasa hiyo huzuni ni kuwa saa hii unapoangalia kwa ukweli kabisa katika parliament yetu today, hata unashindwa kusema ukweli kabisa vitu ambazo zinatokea. Na ni sawa. Let me tell you, I've been a victim right here. Wakati nimetetea baba na all my might what has been happening, but hatuwezi acha. But Sankok regrets some of the things alisema just to win the seat. But now he goes to the reality. And the reality is, unapoangalia saa hii wa Kenya mahali wataenda bila baba, it has started sinking to the reality
kuwa bila baba yote iko na shida, na sasa hiyo ndio tunataka tutatue. Wacha hiyo shida ikue. Asante sana, wacha nifike kwa nyumba in 10 minutes alafu tutaendelea. Gon, what do you make of the clip? You know, I'm so glad by the demystifying of the notion that baba aki-exit for politics, hakuna people wenye wanaweza ku measure up to his prowess in politics, to everything. But you know, we are not retrogressing as a people, even in foolishness. And the same way, we are not retrogressing in wisdom and in forward thinking. We've just witnessed somebody mwenye ninamwangalia sana. This is a guy probably, if he's older than me, is just by 2 years. This is a guy mwenye akishika microphone, if he can say anything about you, hey, huyu jamaa anaweza kukusukuma mbali sana, either positively or negatively. Mbona Sifuna vile amekuwa akiongea. I want to really not even talk about kina Sanko kama kina nani, because hizi ni kama kelele za chura zenye hazizuii ng'ombe kunywa maji, because this is very old politics. Kwa kusikia mtu kuongea mambo na sijui tunapeleka baba wapi, is it the truth? Even baba akienda pale Addis Ababa, does it mean that he sees us being a Kenyan? He sees us being affected. He sees us having that influence as a Kenyan. I believe in the smallest capacity that I hold as a Kenyan, me being a very ordinary citizen, I still have and hold some sway in the political direction that Kenya is taking. I believe I'm somebody that, in a very small way, I've tilted the scale, maybe in my local or maybe nationally, but I have done something. But people like kina Baba, people like kina Uhuru, people like na watu wengine wengi sana. In fact, as we speak of Kenyan politics, there are a group and there are people wenye hawajawahi kuwa vocal. There are people wenye hawajawahi shika microphone. In fact, they hold meetings without microphones. They hold meetings in places yenye Wakenya hawaonangi, but these people hold very, very, very big, what do we call, positions, and also have a huge sway when it comes to the direction of the politics of Kenya. Now, kuanza kurabish watu wenye wako so visible na si watu wenye wanadharaulika hivyo hivyo, and at such a time as this, wenye Wakenya wote, hata wale wenye walipiga kura hiyo direction yako, let's now talk in regards to what Sakop was talking about. Is he talking to the people wenye walikuwa hapo mbele yake? But we've seen instantly after him, mwenye alichukua microphone after yeye, ikaonekana kuwa he was speaking to nobody, and the person after was speaking to everybody. They may think that they have done away with a force yenye ilikuwa inajaribu oppose everything that we are saying. They don't know. This was just a mother of us. Sisi sasa ndio watoto wake. Tunakuja with less care, tunakuja with no experience, tunakuja tukijuanga tu sisi ni kuishi. We don't care. We are going to go forward. We are going to have the Kenya that we want. Hiyo watu wazee wenye wanaanza kuongea vile wanataka kuongea, ati wanafikiria ati kupeleka baba Addis Ababa ni kama inaenda kumaliza anything. They were answered there, and we are answering even now. Yenye wanaona bado na yenye wamesikia bado. Very few days from now, they will not even have a place to stay and to stand. Kwa sababu Kenya is going to be very, very hostile to this retrogressive thinking people. You get? So we don't care so much. And when they do that, they anger us. They make us even come now in larger numbers. Sisi ni watu kama virus. Tutatokea na tutajimultiply. You know, when you are affecting my pocket,
It's better that it's better kama utaniletea cancer, utaniletea nini, don't touch my pocket. But when you are affecting my pocket, na unashika hapo hivyo microphone, bro, there will come a time, and soon is that time, that viwete watakimbia mbio kushinda watu nyoko na miguu. Watch and see. Watch and see. It's not going to be very comfortable to hao watu wenye wamekuwa wakituchukulia ni kama sisi ni watu wadogo sana, watu wenye tunachukua cheap propagandas, watu wenye hatujielewi. Sasa tumejielewa, because this government penye ina affect the most ni hapa, ni wallet, ni employer wangu, na huyo employer sasa imefika mahali they are not giving me what do we call it, they are not giving me promotions, they are not even securing my job. Now they are making me temporary and not pensionable. They are now making me not subjected kwa hivi vitu vizuri kama NSSF and NHIF. They are making me become kama mama mboga mwenye my day depends on my work. Si ati ile ati bora nimeandikwa. You know, kuna wakati kama yenye ilikuanga kuna some departments ilikuwa iko kwa ministry ilikuwa inaitwa home affairs. As long as umeandikwa pale hivyo, enda tutafuta kazi nyingine. That one is guaranteed. Hiyo ni yako. Wewe uko kazi, uwe kazini usiwe kazini. But now it has come a time when not only am I in kazi, I have to be very much not only present, I have to do something extra for me to stay afloat economically. So ikifika mahali penye watu wanaanza kuongea hivi, they don't know and they do not read the times. Hawa ni watu wenye wamekuwa comfortable kitambo sana mpaka wamesahau kama Wakenya wanapitia shida yoyote, and their time has come mahali penye wanatakana kuelewa na kujua mahali penye Wakenya wamefika. You know, it's a very painful time. This is the time wenye we don't need an alarm kutuamsha asubuhi. Tuliamuka kitambo, tunangojea tu ku silence hiyo alarm nikiwa nimeshatoka bafu, niko na kunywa breakfast. Hata saa zingine niko barabara, niko nenda kazini. No, you're muted. I cannot hear you. You're muted. So in short uko na insomnia jia challenges Man, unasema nini? It's like I'm not living. I mean challenges kabla nifikie life. So what hauna time ya kudozi. Itokea wapi? Umesikia mtu mwenye anaitwa Yayo ameongea hapo hivyo nyuma, amesema aje, what I got from him is he is dead as long as the governance is running this way. He will start living the way the moment this governance stops and ceases to exist. And that's not a voice of one man. That is a voice of many Kenyans. So when you're speaking to Kenyans, unless you're somebody mwenye umetoka saizi sijui ni wapi, hata si Utopia yenyewe, kama ungekuwa umetoka Utopia ungekuwa unaongea sense. These are people that are so out of aliens by the way. Tunatafuta watu wenye wako na mapua huku hivi, wenye wanapina their fingers. These are kuna mahali panaitwa Wakanda. You cannot associate Wakanda na Sankok bana. Bro, what are you talking about? Hawajatoka Wakanda. The likes of Kina Sankok, according to if nature was really fair and nature was as we perceive nature to be, Kina Sankok walikuwa wanatakana kuwe fossils. We should be burning them on the roads kama petrol. No. But why should we do that? Not that we're burning them but they are alive. They should be dead long ago, so that right now sisi tuko tuna enjoy watoto wenye wali learn lesson na waka choose not to be extinct but to conform to the reality of the day na kuanza ku move forward, because we are a people that we are tutaendeshwa vile watu wanafikiria tunataka kuendeshwa. As at the moment I don't believe that there is a Kenya mwenye si ana benefit directly kwa hii serikali hii yenye wanaunda scandal ya 5 billion na kusack 24 people, or was it 23 or 24 people? There was a managing director somewhere, ilikuwa ni Kemsa, plus na some few juniors. 23 people wamekuwa sacked so that to appease they lost 5 billion. Please. Hey. No. And you know, they are doing this to evade mambo ya media kuja kuingilia na kuexpose and to dissect and bring
out the ugliness yenye imefanyika in reality. Truth is, as much as they are hiding, they are being exposed. Kwa hiyo vichaka ndogo ndogo yenye wako wanajificha, wameficha tu macho peke yake, lakini hata kichwa na masikio zote tunaziona, na soon tutakuja kuambia wewe hata hujajificha, tunakuona, and we are coming for you. Not even we are coming for you, we are here for you. Yeah, Mr. James. Kuna swali hapo, where is Martha Karua? Martha Karua is wherever she is, and even What kind of an answer is that one? that's an answer, my friend. That's a very genuine answer, because we are at a point. Listen, I'm at a point that I don't care kama baba anapelekwa mkongaje huko penye anapelekwa Addis Ababa or wherever. We are at a point that we are looking at only one thing: just getting rid of this governance. It's either they do conform to what we want and what we think to be inafanyika, or we do away with them altogether. But it's not like that. It's not a matter of nani na nani na. You know, when you are sending a message ile yenye unaambia mtu wewe toka, si ati kwa sababu unaleta mtu mwingine, ni kuonyesha wale watu wengine hata wenye watakuja after huyu mwenye umemtoa ni mtu mwenye atasema vile mlitoa ule mtu sitaki mnitoe mimi. And that's where we are. Mimi nataka next time tuandike kazi hii, who's the foolishest of watu wote. Okay, let me not say the foolishest. I mean loyalist wa UDA mwenye atatake over after au wenye tutasema tuwatoe, alafu ibakie tuseme the most popular person mwenye amebakia Kenya mzima ni mtu kama Oscar Sudi. I want Oscar Sudi to lead close to or even surpassing the way Kibaki led, because yenye ataona yenye imefanyika huko hivi nyuma. You know, there comes a time yenye vitu nitakani ifanyike very different. They have denied us picketing. They have denied us to be having our electorate, the people we elected as our leaders, even to have voices. They have denied us everything that the constitution stipulates. So, what are you telling me that I should do? What are you? Ni kama umetuambia hii game sinifuta na inakuanga iko na refa kawaida. So saizi hatufuati rules za refa, hatufuati rules ya UEFA, hatufuati ya Sekafa, hatufuati mpaka ya KAF. So wacha tukupe rules zetu for a minute, you feel it, and then now wewe tuambie sasa utaka tuendaje. You will not even do hata uwezi fikiria yenye wale wengine walikuwa wanafikiria, and that's where we want us to go, because Kenya imetuzoea. Tunataka sasa like yani sijui ni sisi tumezoea Kenya kama ni Kenya imetuzoea, but tunataka Kenya pia tu feel vizuri sasa, iwache hii imekuwa too much bana, too much. We are looked at as watu wenye hatujaisonga mbele. You may think ni racism, but we are living in a generation yenye even the white people wenye wako saizi hawajui yenye sisi tumaipitia, and they're thinking we are weak people, we are people that do not think, lazy people wenye tunangojea misaada nini. Tukate hiyo generation ya misaada. We want to be people wenye wanajitegemea, watu wenye wanaweza make their own decisions, people that they can run their societies. Lakini hii Alright. Kuna hii statement tumesema either ni Kenya imetuzoea ama ni sisi tumezoea Kenya. So kuna mtu ametuzoea zoea. So what is tuzoea zoea in English? Hiyo ndio joke nimeona mtu amenitumia mahali. What is kuzoea zoea in English? Usinizoe zoe. How do you say it in English? We've been misunderstood. Alafu somebody has been comfortable in misunderstanding us, and So now we want to zoea. All right, ladies and gentlemen, if unaelewa Kiswahili vizuri and changing it to English, please tell us hapo kwa comment section. Usinizoe zoe in English, how do you say it? Kuna mtu amenitext hapo. I know Mali ametoa hiyo joke. But let's go on, Bwana Pogon. And I see a good friend of mine, African boy, anasema kwamba
and I agree na what Daisy alikuwa ameuliza hapo juu. Anasema kwamba Daisy, you're right. Since 1963 we have not made any tangible development, and you know what, it's Moi ideologies that still rules Kenya. The only time Kenya made some progress was Kibaki Rao. All right. Now, when you look at mahali tuko saizi na mahali tunaelekea, we as a people are yet to brag of our leadership. Kuna wasi usema Rwanda got a good president. Kuna time watu usema Uganda, as much as nini president wao akiamua ni hivi. All right. And as much as many things may be said about that country, some people would come out and praise Magufuli. Okay. Like African Boy comes out and praises Kibaki Rao. But why is it that we lack a pride in this current regime? We don't own it. We haven't embraced it. Several months after it was elected, this leadership is yet to be embraced. In any case, it's even losing touch with the people who once embraced them. We are having a situation where a president who was a darling to many is now even being heckled in areas that are perceived to be a stronghold for him. What is William Ruto seriously doing wrong? Am I audible? Very. Oh yeah. You see, a case in point. One that you just start from Rwanda. Rwanda is a country. It is, let's say, run by a dictator. And you see, the world over, nobody thinks, especially the commoners. Sisi watu wale wachochole, si watu huku hivi chini. We don't care about hizi mambo na powers, mambo na. We just care about power in bring about good effect to the society. Now, so if Ruto took the power, be it by kuiba ama kufanya nini, and he did the right thing, do you think right now, hata kama ningebaki mimi niseme mimi ni mtu wa Raila, and they were, let me say I was 7 million strong, do you think I could remain right now 7 million strong? Ningekuwa niko napiga kelele nikiwa nimebaki peke yangu ama 2000 other people wenye tulikuwa tunaongea, but by large watu wengine wanasema but we can see roads, we can see a stronger shilling, we can see this and that, mpaka inabaki hata kelele yako wacha achura yako hata isikiki. Sasa yako imekuwa ni ile imego what ile, kuna ile sauti inatokanga ndogo mpaka isikikange na normal masikio, vitu kama no, kuna ingine inaitwanga mesahau inaitwa not mama, there is another one, there is a scientific way of putting it so that wanyama kama na some gadgets ndio zinaweza ku capture those sounds, yani ni ndogo unless uko na masikio yenye muundo in that way you will not even hear, meaning people do not care so much about power. Even me I don't, and I've never once until recently siku lenye nikaanza kuona hii ujinga yenye inaendelea or Kenyans wananigojea mimi, you know. So we don't care so much about power. All we care about is good governance, so that I make sure, like right now, I just want to see my daughter and excel in everything in anafanya by virtue of her being competent, being talented in the field, being gifted in that area, alafu yeye mwenyewe anaendelea na talent yake na hard work yake na passion yake. But is it the case right now? Now we have grown at a place where we cannot even speak the same. Hata hatujafikia hapo sasa. Sasa in fact kwanza tumerudi nyuma sana. You see, you have really to know who. Na saizi ni kama you have to know one person or two. Kenyans, not even Kenyans, Africans, we don't care about power. That's why when you look at country kama hiyo inaitwa Rwanda, as much as watu wanasemanga sijui ati ni dictator nini, but nobody hawapigi hivyo nduru, because if you look by large what this guy is doing progressive things.
anajaribu to put the country in the map, a country that is not even in terms of economy, it's not even what we have here in central Kenya. You get, but he's bringing it up in a way ukiangalia, if you put that leadership and you see a trajectory of it in the next maybe 3, 4, 5 or 10 years, inaenda kusurpass very many power nations in Africa. You see, so that and this is a leadership yenye inamaanisha kuwa kila mtu down to the least person in the society wanaenda kufeel impact ya hiyo leadership yake kulingana na uzuri ya kazi yenye anafanya. Same way na sisi wenye tuko kwa hii leadership yenye iko hapa hivi, down to the least person in Kenya wataenda wana feel impact yenye iko inaendelea. Kama ulikuwa wazimu unajua wajuangi yenye inaendelea leo na jana na kesho, hata they are not living in the moment. Wazimu ni kama mtu mwenye ako hai, but right now they are feeling, hey man, ingawaje nakuanga chizi sielewi, but I'm feeling kuna mambo yenye sio sawa, kuna uchizi fulani imeingia yenye it's making me much more sober na machizi, because leadership unajua lazima uko unafikiria about kila mtu, unafikiria kabisa about, you have to be very very present. So Kagame amefanya kazi kubwa sana yenye ingawaji he's getting into power and him remaining into the power in power sio legitimate way, but he's doing a lot of legitimate things yenye namvalidate, yenye namuweka mahali in a higher pedestal. Anaweza ongea mbele ya wanaume wenye wanajiita wanaume hapa Afrika, unlike wengine wenye wamejiinua, but ikifika kwa wanaume they are nobody. Hao ni kama backing ya chiwawa, haina bite force, ni kelele tu. Unaweza enda kwa nyumba ujue kuna umbu, alafu ukifika unaangalia hata sioni, you need a glass to see. Yeah. All right. What can Kenya learn from such countries? For example, I love Arsenal. At times naonanga wamevaa shati poa sana, jazz imeandikwa Fly Rwanda or something like that. I think Visit Rwanda. Kenya kuna mahali kajina ketu katajificha. Wacha kwa mbio. Okay, kwa mbio tunajaribu. But kuna mahali tutajimarket in such grandiose stages, like you can imagine Emirates, kajina ka Kenya kameficha mahali. Yeah, thank you. 5 months, or I don't know, 5.5 months ago, there was a lady in TikTok. I just came to learn about this lady. Was it today or yesterday? Nilikuwa niko na travel and then nilikuwa niko na time. Somebody was driving and nilikuwa nimetake the other seat. So nilikuwa niko naangalia. Then I came across this lady mwenye alikuwa ameput up a post kwa TikTok akiandika, was it 3 or 5 countries that you should not mess around with. Akaeka moja, the first one was Germany, no, Jamaica, and then akaeka, I don't know, was it South Africa, either South Africa, USA, or USA and then South Africa, then there was Nigeria and some other countries, like sikumbuki hata majina yake. That was 5.5 months ago. Then she just thought that nimeweka tu pale post and I'm just going to get watu wakicheka na nini, and what Nigeria wakisema vile they are better than Jamaicans wakisema because she was a Nigerian. Now 5.5 months on, wa Kenya all those 5 months walikuwa wako kwa timeline yake relentlessly wakijaribu kumwambia wewe umetusahau namna gani, you see. I'm not trying to put this one in a good light about us Kenyans, but sisi sasa itakuwa ni kama those are the areas penye tutajulikana, mahali penye ile mamchongoano za online, ile Kenyans on TikTok vile tunachapanga South Africa, tunachapa nini. I think until you become serious, those are the only areas apart from kukimbia running yenye tutakuja tukiwa tunajulikana kabisa. And in fact I think tunajulikana upande hiyo online, hiyo kupeleka barrage kwa mtu online tunajulikana hapo sana, alafu second inakuwa kukimbia. Until we get serious, we are not going to be noticed, but actually you will see that
Over and above that, tuko na watu ambao wako very serious. The whole metro link yenye inafanya kazi in Saudi Arabia, it was planned. I think it's still managed and was managed by a Kenyan. And some many other countries wenye wako na vitu nyingi sana. We have somebody by the way mwenye tumekuwa tuko na yeye, one of us hapa hivi, that is a millionaire in UK. Anafanya kazi kubwa sana upande ya cryptocurrency business. Na yeye ni mtu mkubwa sana huko. We will not notice those people, and they are not going to come out as Kenyans, especially when they are going to be associated with people with mouths like Ole Sankok. Na not only Ole Sankok, when we have people wenye wanaanza kuback people kama Ole Sankok that do not even engage their brain once whenever they hold their microphones. No. So unless we get serious and we deal away with such shallow people, then we are always going to be taken as shallow nation. All right. Oh, fantastic. I think we should wrap up because we have other programs to be coming during the day, and actually nice videos to be watched. So kimbia hapo YouTube, subscribe to Kenya News Link. Kuna vitu nzuri, like there's a nice footage coming, I think in the morning. You need to watch that one. It is a nice piece by one Debbie. You really have to watch that one. So kuna vitu zitakuwa zina happen tu hapo kwa Kenya News Link. I know me subscribe kwa Mtembei, I know me subscribe kwa Kenya 4, lakini kimbia News Link, subscribe. All right, of course right now we are working in partnership, but kuna vitu tamu pia ambazo utahata kama hauja subscribe kwa Kenya News Link. So kimbia hapo. Yes, we subscribe kwa Mtembei, thank you very much, but equally now, because hey, it's a good thing to do it. Subscribe as well to Kenya News Link. Why? Uko ndani kuna mambo moto, moto sana. All right, so there's a nice work that Debbie, who works with us here at Kenya News Link, has done. So for you to enjoy that nice footage, make sure you subscribe and tune in. Actually, it's today because we are 3 in the morning here in Kenya. For you to enjoy that footage, it's a nice piece of work. I've seen it. I don't want to be a spoiler. Nisikumwage uhondo. Subscribe and stick around. In the morning, bright and early, I think it will be the first thing that will be uploaded. So subscribe to enjoy that. You are down. This one you will love. This one you will appreciate. Okay, so subscribe to Kenya News Link. Okay, you have done a good job by subscribing to Mtembei. That's why you are able to see this. But equally, for you not to miss, okay, for you not to miss what happens from this show and to other shows and equally other footage, make sure kimbia hapo YouTube, tafuta hii. Hiyo footage hautaki kuikosa. All right, so me and Pogon, we are about to sign out. But before we do that, maybe I'll ask Pogon to give me his closing remark. But ladies and gentlemen, make sure you subscribe to Kenya News Link. Asante sana. This is the second show we have done after we launched it the other day. Yesterday, we were to have a show, but just like today, we had some issues with power, Kenya Power doing that thing. But thank you so much, Pogon and the team, for making this happen. We really aspire to give you nothing but the very best. All right, good graphics, good images, quality shows, because you are our quality person. Asante sana for choosing Kenya News Link. Okay, thank you very, very much. Pogon, you get to have the final say. You had the first word. You equally get the last word. Thank you. And thanks to everybody that has been in. I'm glad I can see we still have 16 people. It keeps fluctuating. I don't know if at least 10 of us have been here all through from the start, but I can put my bet on in a good year, in an African boy, in a dizzy trip, in a Sukuti ama anaitwa nani? Yeah. Kuski, kama hiyo.
na kuna Ramesu. So I wish, and I think I can put my bet that these people were here, and I wish many of us that ever came stuck by and stuck to the end. But that being said, um, most importantly, I would also wish that as many as of contrary opinion to what we put across were also here. I wouldn't want us to be people that are singing in one voice, but actually when we get to the ground, we do not speak in one voice. I want us all to be out here putting our divergent views. We agree to come here to disagree so that at the end of the day we can have a Kenya that is one in understanding. And I know everything that I've said is not so pleasing to everybody that I've heard it, but I would want you that are not in that is not in agreement with what I've said also to be so bold and to come up and try to make us understand things in ways that you do, so that you can convince me or make me a convert to your belief and to your thoughts. Now, um, I thank a few people that have been here and made this thing possible. I came in as the moderator from the get go, and I thank everybody that came to the panel, especially Mr. G, Mr. SG Kamau, even though Kamau umekuwa ukipitia vitu mingi, we're together. Also my condolences na pole nyingi sana kwa anaitwa nani? Alex kwa msiba yenye umepitia. We still applaud you for having the courage and having that passion of being a Kenyan to come into the channel and give us a contribution and totally disregarding what you're feeling and what you're going through. And that's a very bold thing. And I wish many of us would have such courage and such passion for our country. Otherwise, to anybody that took participation in any way, shape, or form, many people that sent sharing links to their friends, to their families, even to their statuses, so that you can invite even your enemy mwenye yako kwa contact yako. I really applaud you and want us all to go tunafanya vitu kama hizo so that coming next time, and I think next time is just few hours from now, when we're going to be having our third, it's the third one, right? The third live stream. I want us to have this number tripled. I can see today 10, before we had 49. If we had the 2, that makes it 59. Let's round it out to the nearest 10, that makes it 60 times 3. Let's have 180 people. And let's keep that 180 for a week. We'll be good and we'll be having a discussion. Otherwise, Kenyans, I love you all and we mean, at least I mean well for Kenya. I mean well for you. I mean progression for you. I pray all the best to come your way. And I hope that even in your deeds, you're welcoming that prayer. And even in your deeds, you're saying amen to that prayer. Thank you, Mr. James. And thank Alright. Na hii ni channel ya Mashujaa. Hii ni channel ya nyumbani, ni channel yako ya kukuja na kukua na time moja fiti. We are really grateful for embracing Kenya News Link. Hapa ndipo, hapa unakuta kila kitu. Mambo murwa, mambo safi. All right, we really want to give you the very best, not just informing you in as far as content of politics is concerned, but in all other aspects. So do what? Subscribe to Kenya News Link and let this be your #1 channel for such content. Okay, we have more than just politics, so you really want to subscribe. I can assure you, you truly want to subscribe to Kenya News Link, and hapa ndipo, hapa ni home for all kinds of entertainment. If politics is your thing, kimbia hapa Kenya News Link. If other interesting stories making headlines is your thing, hapa ndipo zinapatikana. Zimefanywa kazi safi, zimefanywa kazi nzuri, so that you can enjoy it. All right, wewe ni shujaa wetu, wewe ni Mkenya kama sisi na tunakupenda. There is a song ambayo iliaifanywa, that's the song tunamaliza nayo. There's a song iliaifanywa ya kwamba mimi ni shujaa. Now sisi kwetu, we don't just call you a shujaa kwa sababu ni Mashujaa Day. Na here we celebrate you. Wewe ni shujaa. Listen to this song. It's the only time we are playing it.
but we are playing it because you guys are just our heroes. Shujaa ni hero na kizungu. You are our heroes. You have made us really feel appreciated. In the few days, this is the second day we are running, and we really feel your embrace. Asante sana wa Kenya. Nyinyi mashujaa wetu. See you. We have another show tomorrow at 10 p.m. But from next week, we'll have another show from 10 and equally another one in the morning. Okay. So tomorrow night, same place. You really want to keep it here at Kenya Newslink. Tuonane. God bless you. I'm your host Kama Kawa, lakini for this one I wasn't. Jex the moderator, of course, standing in with Pogon, the newest moderator in Kenya Newslink, among many others coming. I'm telling you, hapa ndipo utawakuta wengi. Alright? Joto tuna lay structure. So mshki lakini we tukishashika hivi kasi utatupenda. Why? Maana hapa ndipo. God bless you. See you tomorrow. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Kenya yaito beautiful, mazingira tobwate colorful. Aba Kenya na bantu wonderful, proud to be Kenyan, I'm grateful. Wanyona bujinguru jaito, jinguru jaito, tosigeta basani bense yaito. Omorembo ito. Aseo wamo, tochiche amo. Tusonge kwa pamoja. Tumetoka mbali, tunaenda mbali. Sote kwa pamoja. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Never do a calling tunturi kuanga tugo tuangalia ukatumo kibuka. Kenya yaitu ni nse ya mashujoka. Never kigano katingo suka. Yangu, jukumu langu, naijenga nchi yangu. Hatuchagui kazi, kazi ni kazi. Boda boda, vijana mitaani. Kenya yaitu molembe. No bomo no wachani talikende. Nande tiganya saya tolende. Atogitera tuagatebo tambe. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Ukabila ni mbaya ndo maana na upinga, shujaa namba moja, nchi yangu nailinda. Tunapenda amani, upendo na haki. Tumetoka kwa giza twaishi kwa mwanga. Wanamuziki ni shujaa, walimu wote ni shujaa, madaktari ni shujaa, na wachimba migodi ni shujaa, wavuvi nao ni shujaa, wanariadha ni shujaa, wachezaji wote ni shujaa. Bam 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 bam.